Yeah, we're setting up a full base camp, full everything, like tents. We've got the Spitfire going, everything, like roasting all the meats, whatever. Just around Los Leones, we just refuse to leave. We're just hunkering down, and every single time we seem to play this map, it's sometimes it's north Los Leones, sometimes it's east, but almost always it will be within the vicinity. And this flight path seems like it's not gonna break that chain, but you know, we can always hold out hope for a little bit of Cruz del Val action. Yeah, we'll see. We'll see. It's not always that just because the plane is far towards east, and as in this case, that the circles necessarily do end up going there. But we'll see. If anything's to take off of yesterday's games, I feel like the circles are gonna go where Savim is. And right now that's Picardo. Yes. Whether that's gonna continue through the day, we'll have to wait and see. But Savim sure did manage. I don't know which PUBG gods they prayed to yesterday before the game started, but whichever it was, it worked out. They've been manifesting some big zone magnets, but this is actually quite an interesting position for Savim. I mean, we will give them a little bit of airtime. They have definitely earned it so far. That zone, you know, Los Leones is there, and it's very unlikely that the island is gonna even come in before you even mention it, Toby. But yeah, Savim, they are a team that, if you look at the strength of this lobby and just the history of the map and how it's been played, especially in global events, Pachinki, Picardo, those central drop spots, they've been hotly contested. You would not expect that Savim is the team that gets hold of them, but they're a team that plays extraordinarily early out from those positions. I give them another 45 seconds, they'll be in the cars, they'll be looking to rotate, and that's how they keep finding these central positions. Yeah, exactly. Them and DA. We saw DA, I mean, to James's critique yesterday, going for emergency pickups pretty much as soon as they could in the majority of yesterday's games. And, well, sometimes it worked out somewhat decently. For the most part, it did not really amount to a whole lot. Other than the fact that, of course, they did get to move towards the center. Так, прием. Как слышно, как слышно. Всем здорово, народ, добрый вечер. Ну что, наконец-то последний день финала гребаных квалификаций, где Артикс на последней строчке турнирной таблицы. Пока вчера мы с вами пили, Артикс мощно проигрывал. Я даже не пересматривал эти игры. И, в принципе, наверное, и пересматривать-то не буду. Наверное, рука-лицо, когда я буду их смотреть, будет у меня. Вероятнее всего. Что с дисплеем? Дисплею капец, короче. Все, без телефона я остался, надо заказать какой-то новый дисплей. Не буду вдаваться в подробности, в общем. Но вчерашняя пролитая стопка рома на телефон не прошла даром. Так вот, короче. В общем, надо теперь разбираться в дисплеях, какой и где дисплей заказывать, чтобы не платить конских бабок за него в том числе. Потому что мне нахрен не нужен, наверное, какой-то максимально крутой дисплей. Не знаю, сколько стоят оригиналы. Я даже не могу посмотреть сейчас, нафиг. Хотелось бы, конечно, но... Здорово всем. Какой телефон выпил Рома? iPhone 12. Надо дисплей менять теперь. На Али 3000, ну, смотря что за экран. Хочется все-таки купить OLED с нормальным разрешением, как и все было, а не какой-то IPS. Надо будет посмотреть, короче, чтобы отзывы были хорошие. Если кто-то заказывал, и вы поделитесь со мной своим опытом, я буду максимально вам признателен. Я очень хочу пойти сделать себе кофе, я ничего не успел, я даже голову не успел помыть, поэтому сегодня в кепке. Сегодня Маша с мелким вернулась. У меня... Exactly. DA are usually a team to get up into these hills early when the circle shifts towards the southeast and try and set up some camps, especially against the teams coming out of years. Them trying to do it against Team Liquid back when they were here, and now no different. They're gonna try and do it to Savim too. But good for Savim that they get
Baron peek back up on his feet, and at least now they know which team is sat right next to them. Elsewhere, just to the south of this little early game engagement between the two scrapping MEA rosters, there's a whole lot of congestion between a whole lot of other teams. Those that jumped out of the plane early all along the south coast have started to converge. Once again, of course, we'll be seeing Ascend take the high ground just to the northern side of the Los Higos Bridge. Of course, you can see all this. Могу для феншуя сделать так. So highly recommend that you get that bad boy open. Howl, Woo, and Entropic all starting to make a little bit of a move just to the south side of Los Leones, and that's southwestern. Там самому не прокатит, оно же там с привязкой. Ну, я почитаю, ознакомлюсь. Да, я знаю, что там перепаивать надо что-то. Это ж можно просто старый свой дисплей отдать и новый дисплей отдать, они тебе перепаяют чипы. Платки эти. Не знаю, посмотрим, короче. И что за тишина? Типа, озвучивайте, Руслан Александрович. Я очень хочу кофе, блин, нафиг. Тут даже комментаторы заткнулись. Так, что у нас вообще происходит? В турнирной таблице. Давайте ознакомимся. У нас НЛТ на первой строчке, это хорошо. Коем и на четвертой строчке отрыв минимальный. Это нормально. У Нави уже отрыв в 38 поинтов до первого места. Я не знаю, сколько Нави надо ПГЦ поинтов для того, чтобы пройти. Для того, чтобы пройти на глобал. Айзум отваливается. Плюс поинт для твайсов получается. Первый фраг на карте сделали. Отлично. И Хоббита тоже выбили. И Хоббита добили. Минус 2 из Боже, кто они там? Escalation. О, привет, проспался, привет. Типа того, ага. Типа того. В общем, у нас Ву плохо, Escalation плохо, Экзальты плохо, Авторальты тоже плохо, да? Нави тоже в целом плохо. С учетом того, сколько игр осталось и сколько поинтов надо набрать командам. 40 поинтов отрыв. Ну, по крайней мере, не обязательно тут брать топ-1. Тут можно брать и топ-2, типа две команды проходят на глобал. И вопрос, конечно, тут в поинтах, которые дают для того, чтобы попасть на глобал. Сколько кому надо, я не знаю. Поэтому не имею представления, кому что надо добрать. Но вот у Экзальтов прям вообще все плохо. Я так понял, Экзальтам надо в топ-8 зайти, чтобы без проблем поехать на глобал. Так, ну чего? Нам не показывают карту, не показывают, какая зона. Как обычно, показывают какую-то хрень. Открою, пожалуйста, пожалуй, отдельно стрим зоны, потому что от них не дождешься. Так, чисто карту открыл. И Экзальты играют точно так же, как и вчера в этой зоне. Сейчас мы эту зону увидим с самого края. Вот здесь вот Экзальты, мы даже их не видим из-за второго экрана. Едут, никуда не торопятся. Твайсы куда-то едут, походу, в будки, что ли, сядут, я не знаю, или на гору. Или они просто ехали, чтобы тайминги, если что, не просрать. Экзальты, в принципе, должны свободно заехать, да? А если будут задевать там кем?
Твайсы пока, я так понимаю, встают на скалах на горе. Там рядом с ними еще был один сквадик. Пестол нокает Лагзу пока только. Would be saying no if Bestalok requested kindly to put those bullets in his face, but it seems like he just did it the old-fashioned way. Боже, как мне грустно смотреть на экзальтов. Ё-моё. Как он выжил? Как он выжил? Это вообще шок. А Доус нанес последний, видимо, выстрел. Чё, Скуп, пойдешь смотреть со мной или чё? Чепух. Rest in peace, BBL. We hardly knew you. Lazar also picked off for Twisted Minds, their third point of the game already. So they are definitely coming out swinging. Yeah, out here finding some of those early kills is it usually bodes to pretty good double-digit games for them when they get things going early on. But we'll see. At least for now, this is a good way to kick things off. Getting a couple of. Через 5 минут зайдешь? Ну давай. Risk or little to no risk, really. Теперь я в Телеграме сижу, блин, на компьютере. Дерьма, кусок этот. Мой телефон, ё-моё. Или я. Тот, кто дисплей уничтожил. Завтра мне брат привезет мой XR. Я на него перееду, потом закажу дисплей и... Надо будет дисплей менять. Ну ты, конечно... Блин, ну позиции у Батулина мне не нравятся. Слишком, блин, легко их там как будто бы пушить. Если их будут пушить, со всех сторон будут стрелять и по ним, и по тем, кто будет пушить. Так что хрен его знает. Ну, твайсы молодцы, чё? Держат марку. Интересно, арабы с появлением их организации в компетитив PUBG как смотрят пабг? То есть насколько аудитория PUBG увеличилась у них, и есть ли они там вообще в том объеме, чтобы... Блин, создание организации было как-то оправдано. Хотя если команда показывает хороший уровень, так и так будет реклама продаваться, правильно? Ну, правда, дисциплина PUBG не то пальто. В итоге у Exalt плохая позиционка сейчас. Exhalation вдвоем остались, едут так, как будто хотят отправиться в лобби. Твайсы не очень хорошо съехали, потеряли одну пока только машину, да? Не знаю, как... Ой-ой-ой-ой-ой! One confirmed, two more down. Aspiro now forced to run off. He almost got the last one as well. Aspiro is down to really low HP. Охереть! Охереть! Вот это граната! Вот это сочная залетела! Ой, как хорошо Никзи залетела в бубен! Машина подстава такая! Как будто бы твайсы поторопились доезжать вот в такую вот дырявую позицию. Ну и хаешку дали выйти, Нейлопу кинуть. Мощную. Просто 3 нока. Одного доел и 2 нока дал. Офигеть. Ой, феерист минус!
make А it to как? relative safety in a dip. I'm not sure exactly how safe I would really consider this. Fair is not safe at all, as Uber has already got the Canuck, and he's going to creep up on top, looking for the flush, just making sure there's no opportunity for a trade to come through first, so doesn't fully commit to the spray, but Exalt not really in a position to get the trade. Maybe just weren't anticipating this push from Navi. Какие шансы у Exalt выжить в этой ситуации, как вы думаете? Kind of a scouting forward position, but maybe expecting that they were the last team coming in and then caught a bit by surprise there. At least now they know that there's a team set right on. Ой, как же я хочу кофе. Я просто сижу и мечтаю о кофе. Start rotating, or you have to take this fight. You know they're close. You can't just sit around and wait it out. Very massive central split as well. 2-2 in the warehouse, 2 in the compound for question mark. And it really seems like they're hedging their bets. This zone will likely... Фейзы залетают к энтропикам, энтропики будут стакаться, да, отходить будут. Но дадут ли им отойти, если у них там транспорт? Ой-ой-ой-ой. Слушайте, а экзальты пока поживут. Коэмом, наверное, надо стакаться. Энтропики идут к Нейлопу все-таки, по смокам. Один уже в ноке валяется, Мекси кайфует. Алло. А, здорово, здорово. Здорово. Чё, как сам жив? Ну так. Вчера смотрел? А? Вчера смотрел? Нет, частично. Нет, не все. А что делал? Доту играл? Да, я не помню, что делал. Частично заходил на твой алкострим. А. В итоге я без дисплея на айфоне остался. Придется новый покупать дисплей. Что произошло? Без подробностей. Без подробностей. Но на стриме я пролил ром на телефон. И... Ему же похер, не? Нет, видимо, ему не похер. Странно. Пролил ром, просто кинул его под воду, помыл, все. У меня... Не забывай, что у меня китайский восстановленный iPhone. И, видимо... Там, где динамик верхний, было не герметичненько, что ли. Либо... Я не знаю, короче. Ну, дисплей трындец. Это грустно. Ну, типа того. Again, Twisted Minds in trouble. This positions, it's not optimal for them at all. And again, as well, it's DA able to... Я посмотрел, типа, ауледовский дисплей на Алиэкспрессе. Первый попавшийся 4600 стоит. Плюс там, скорее всего, надо что-то паять. He's over here solo. The rest of his squad is looking over towards the west, where Na'Vi is still trying to deal with the rest of Exalt, and Brex is just farming the rest of the lobby while he's got the chance to do so. High ground frag master Brex is on it once more. Again, as you were saying earlier, bringing us back to observatory games on Iran. За кого болеем? За кого-то из наших, чё? За Чепуха уже точно не болею. Я не знаю, я просто рука-лицо ловил над их играми, это вообще, конечно. Да я, ну, типа, я тебе сказал, что там. Я уверен в этом. Ну, так, выглядит так, да. Капитан Тиксу. Просто яйца там подрезали. Не хватает ему голосочка, я так думаю, в этом проблема. Не знаю. Мне кажется, там уже... Там у одного уже звезда, у другого, типа, подрезали яйца. But also Ascent that are still peppering them from above, or Brexco, I should say, shooting from up high, because it really is him doing all the third partying here. He really is that guy in this game, but unfortunately it's resulted in no kills. Either they've all been revived or stolen away.
And so Ascend have actually found themselves with the competition creeping ever closer to them. Неплохая катка, кстати, намечается для Куэмов. Да, для Коэмов нормально, они еще... в бой за топ-1. Они еще стакнулись нормально, поэтому... Твайсы молодцы, стабильно. Нави вот что-то, конечно, я не знаю, первый день вообще они были в закате где-то там. Вот вчера, видимо, чуть-чуть поиграли, но так не особо. А вот авторальты сдали, походу. Или авторальты и так были тоже не очень первый день. Блин, не помню. Нави немного нестабильные, у них дни всегда были. Типа, они могут один день просто разъебывать в нулину вообще, а другой день просто вообще не играть. И за счет этого они не всегда выигрывают. Ну вот у них... Я не знаю, это командная проблема или это индивидуальная проблема. Вот я последнее время мне постоянно тыкают носом в Ибаха, в Ивана, и вот он очень нестабильно играет, я так понял. Хотя он был максимально стабильный всегда. А вот сейчас как будто бы есть провалы такие. Ваня просто ждет, пока Соло с Дредом все-таки соберутся, вернутся с Бали и не смогут поиграть в свои игрушки. Я не понял, он что, Соло с Дредом, что ли, играет? Ну, они там какие-то приколы постоянно хуярят. Понял. Да и плюс ему, ну, типа, сколько уже? Я думаю... Да, уже ему нормально. 28, по-моему, или Я 20. думаю, он даже подзаебался немного играть, если честно. Нет, я к тому, что, вероятно, возраст уже тоже свое берет. Ну, на самом деле, я бы не сказал так, потому что ты все равно, у тебя одни и те же все, ты плюс-минус так же играешь. Ascend comes under some pressure as Na'Vi wrapping around the southern side of the compound. Mika Да, где-то ты можешь подобосраться по стрельбе, но все равно, учитывая опыт, ты выбираешь позиции, которые тебе позволяют подобосраться. Сейчас экзальты, наверное, кончатся. Артикс уже начал потихоньку кончаться. Закончился. Там, кстати, Аля тоже в ноке. Возможно, экзальтам дадут сыграть дальше. Рисам надо быстрее заканчивать с епами, чтобы хоть как-то уже пробовать выходить дальше на граунд. Gives just a couple of seconds for Ascend to try and catch out Yepa if they do look to try and flank around the side of the smoke. Odin Mavesi a step or two further to the right would have been in line of sight. Thankfully held it off. And they do manage to get everyone back up. Там сейчас что-то сверху-то нормально будет народу. Ну да, откинуться сейчас. Там еще правее Дашек кто-то есть, по-моему. СРМ, что ли? СРМ, он в ушке еще. Коэмы сейчас должны нормально пофармить. Вот уже должно начинаться у них. Эй, сынок поймали. ДК сейчас рассыпется еще. Слишком зажались. 2 нока, одного съели. 2 на ногах. Неплохо Кодемарка взорвал Thunderlost. Eventually was always going to go down. Phil first, still putting more on the board for question mark. He is the top fragger in the lobby so far. Still. Да, оба постреляли так себе. Latter half of the previous year was when we really burst onto the scene and had a huge impact for question mark. Odin Mavisi gets it done for Yepa. Brixco, as much as he's been farming, he did not get the points to match. Only a single kill on the board for Ascend. 1 point from the position that they had. Ну все, экзальты кончаются. Ой-ой-ой, это что за катапульт? Does bleed out. There are still 2 players above in Uber. Oh, he's not aware that he's there, but swings on him. Oh my lord, it's actually Alia. It's actually Они еще и не потеряли никого. Holy moly.
Navi, when Двое no мача other могут options одного present потерять. themselves, jump down and take him out midair. Uber was the bait, Alya was the man with the plan. He jumped down the mid-air hipfire spray, and then the most disgusting 180. Ребят, тут 6 команд Oh, that СНГ, is 6 команд, о painful чем вы result. Just вообще? couldn't even get the free kills in this И one. в Navi 7-й just команде that little 1 better. человек из России играет. Now, next circle pop is gonna take us towards the west, over towards the compound that question mark currently still in control of. They have Hewitt out in the blue, as I said that he does fall. So now they do not have him. I was gonna say maybe Сейчас в перерыв пойду кофе делать. damage and cripple this question mark. Сейчас перерыв как раз небольшой будет. Very, very good. They have not really had to fight anything up close here in the mid game and should have pretty good both vest helmets and everything else. So we'll see Escalation и Экзальты. how this one goes through. But right now, question mark in a very good position. Have a lot of high ground. Мощная Yep, конкуренция has higher за ground, but much less of топ-15. it and much more exposed to the angles from down south. But Ни хрена себе СРМ решили somewhat of a заехать. split along a couple of ridges, and Global Army's just gonna send it in Держите, classic футболисты, Sarvan поинты. fashion. This is normally what happens when they don't have a central Что-то, position. конечно, Thankfully, Коэмы it's всего at least 4 gotten фрага some нафармили. points on the board, but Foot will happily take those as А well. там низина, ты же ничего не нафармишь. Я там понимаю, никто но в здравом уме не Southern пойдет, perimeter типа, here. по склону к ним. Obviously coming in as late as they did, they know that they have all the space in the world down towards the south. There should Они be no ничего там stakes не in their видят. midst. Their decision now is really to do we clear Они наоборот вот Monarch сейчас from the пытаются compound. подниматься They и know кого-то they're there. могут Or do потерять we try and просто take the fight to now? из-за Issues, жадности. regardless of which direction they opt они не to могут go, подниматься, they там will с be домов shot их at by будут the душить. other Ну, видишь, они So they have пытаются to be very поджаться вот swift. Вижу, выше, вижу. чтобы хоть They're кого-то broken. I think it зафармить. only makes sense that they're grouping up on Vard and HC on that south side compound because it's one of those, at least that's in the circle. Yeah. So maybe we can wait it out, get a blessing of a southeast hard shift, and then see Navi come to us instead. I don't know. It's a tricky position for Foot to try and make space here. Wherever they go, Нормально they're они on the low спускаются ground, вообще, they're офигеть. grenadable, but at least here they have buildings that they can hide within, and if somebody does get Они knocked, еще и с кайфом possibility спустились. for a revive, and actually they can break the line of sight from Monarch above them and start looking to maybe put some shots into Navi or even Yepa as they now are Они forced to еще make и the move down the полным hill. составом Again, живые, coming что ли? Офигеть. from Monarch in the building, but this is exactly what we were worried about. Playing the low ground below Monarch, grenadable from that angle. An example finds an angle to find a headshot as well. Should be able to get the rest here now. Some not preemptive nades lobbed up, but just I think it's them trying to force or just tell. Ну Monarch слушай, don't even think хорошо about для them getting коэмов, held они or уже anything. Wanna get нормально all players back up. And now the circle swings back up the hillside. набрали. Just exactly Уже excluding отрыв all сократили. compounds. So I guess only Ну, for внизу This кто-то is либо where we're going, футболисты, and, либо so right now, монархи again, сдохнут, question mark, а Нави South тоже, Yepa, скорее it всего, seems, in сдохнут. better positions. Так что, я думаю, плюс 5 плейсмента точно тут минимум будет. Такое ощущение, что снизу они все должны сдохнуть. Не, одна команда там еще играет в граунде. Кем-то. Very difficult regardless, but this information Тандерлоста, кстати, никто не is looking подымет. up north towards Tenderlost might give them the go signal. And that's the thing. I think right now Navi is just wanting, waiting for Foot and Monarch to take that fight, which they eventually will have to take. So focus north, applying pressure there. If we can get Как он это enough to- делает? Через we кусты will ебальники push up in ставит that просто direction, по but КД. if not, Там же не the видно amount of нихуя. damage example can do at any distances. Ну, то, что это лицо было, это шара, там просто он бегал, он видел пиксели. Так он видит пиксели, он уже одного так нокнул в ебало в кемпе, в этом также через траву. Наверху Тендерлосту дал в ебало тоже через траву. Самочувствие как, Денис Александрович? Я в расстроенных чувствах. Телефон чинить надо. А самочувствие отлично. Yeah, there was a lot of smokes on the building just before. I'm curious if that was Foot smokes or if it was Monarch smokes. If it was Monarch smokes, I'm surprised they didn't opt to make a play earlier, especially with the Foot player knock. But now they have to come out, and the time might just have gone out for them to make a play here. We'll see. The fight up close would have to happen eventually. Ну вот и монархи помирать I mean, начали. Example has a perfect angle on this, but we're not seeing any Navi names in the kill feed right now.
It's good to see that they're not picking and choosing sides. They'll just fire at anyone they Ну can вот сейчас, see. кстати, коемам играть как раз-таки надо. И можно. С учетом того, что... Хотя вот монархи начали их контролить. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Отличный нок. Коэмы фулл составом. Уже топ-3. Нави тоже отвалились. Ну тут фулл... Хотя, блин, сверху, мне кажется, как будто бы позиция хуже, чем снизу. Хотя, наверное, не в этой ситуации тут. Ну, а Дол сейчас сдохнет. Да не капризничал он у меня до этого, Дансер, чё ты? Адоус не сдохнет, он пользуется имбой. Can they just get that opener? There might be a chance. T-Bone, Steam by best of luck, sprays on through, nothing connects, but look at them on the blue damage coming through with every single tick. Ну все, 3 в 1, 4 в 1. 3 в 1. Отлично! Слушай, да коем это на первую строчку вырвались с такой-то игрой. Так, даю Винхуку мут на весь стрим. Чепу. Пришел ради скуба, переписывайся с ним в Телеграме. Так, теперь-то ну-ка надо разобраться, как на Твиче давать мут на определенное время. Тут Твич только заблокировать предлагает. What a chaotic endgame there. No one wanted to be the first one to engage. Really solid stuff as well from Question Mark earlier on in the game, holding the 2-2 split, keeping their options open when phase 4 came into effect. If it goes east, they've got Блин, а как кастомизировать отстранение? Those two positions played a crucial role regardless of where the zone went, and all being able to hold it down and keep the utility levels high really paid out for them from playing up in the Ладно, пусть сидит. Oh, definitely. Definitely. Good game for Question Mark here. I mean, again, able to bring it home too. We've seen Question Mark have chances to go out and get really good games, but fall a bit short this time around. They just took no chances. Так, Мираста, давай не умничай. Это моя месть за то, как он зашел вчера на стрим или позавчера. There we go. And welcome back to the PGS2 Привет, Руся, как здоровье? Ну, здоровье неплохо. Настроение не очень. Придется потратить 1010 для того, чтобы починить iPhone. Обидно, капец. Че у меня? 10 тысяч лишние, что ли, на ремонт есть? And were just able to play like as once they wrapped down and committed to that south side compound. They had a game plan and they executed it perfectly. Надо будет еще почитать процедуру замены, там что как. Почему это я под пивасту? Так, все, я пошел кофе делать. You would normally think, as a Puerto Paraíso dropping team, having a zone in that position, you would get pretty much freedom to make early rotates, but just the way that the plane path worked out... Oh, you touch my tra-la-la. На плотный глоток, Рома. Не благодари. But we know that T-Bone coming in and bringing that experience, that level-headedness to the team can be a massive deciding factor, and it really did seem to work out for them in getting that low ground position, finding the angles, and actually coming out with 3 players still alive after the push onto Monarch with so many third-party opportunities is no easy feat at all. Yeah, and Savin on top of that top, he was also able to find a dip early and actually get quite a lot of kills. Global Army was able to find so many. Yeah, it's not often when you commit to a dip in phase 1.5, I guess we can call it, that that you're able to get so many kills. But a lot of these wounded teams from that open field slaughter just saw no other option than to try and kind of crawl down into the pit and hope they'd be safe. But there was Savin players just there, ready and waiting to feast on anything coming their way.
Yeah, and on top of that, of course, we see a situation where Na'Vi actually was able to kind of get into pretty late game here, Saga, with the placements they're able to get, and also creep in under Ascend and take out Exalt and take on some fights. They're able to get 8 points in this one here. Obviously, Question Mark 23, Yep at 13, with the 8 kills they're able to accrue to, and Foot on 11. But Na'Vi, let's talk a little bit about them, how they're able to get in from a pretty bad spot into the circle. Yeah, it could have potentially been a very good spot had the zone gone further west, but eventually that shift that made them play the low ground actually did come in effect with the downfall of Ascend, because it was them making the fight against Exalt that drew Ascend to the southern side of the compound that opened the angle up for Yepa to third party onto it. So it was a little more impactful for Na'Vi than I think even they were expecting. And this puts 3 teams into the triple-digit club here, Toby. 117 for Question Mark, 112 for Twisted Minds. They're able also to get some points here. Savim now 107, and then an extremely tight kind of mid-pack here with Send, Foot, and Face on 96, 95, and 94. Yeah, we invite Foot to the somewhat close teams up high, but then again, already now, with Question Mark and Savim starting to separate themselves, Ascend in third, well, fourth overall, but if we're excluding GPT teams, they need to catch up that 11-point margin. Just 5 games left to play, of course, easily capable of doing it. I'm still worried of when will Savim fall. It has been going so well for them for so long now, and it's simply, it's simply because I'm not used to seeing them play this consistent, especially not against this caliber lobby. My brain tells me it's a fluke, it's a one-time thing. Next game they're gonna get 16th with no kills, but they just keep on getting placement points, keep on getting kills. It's very impressive to see. Yeah, they've been extremely consistent, moving into the positions on the map extremely early here, Saga, and getting away with it also. Yeah, staying 1 or 2 guys alive, still getting some success, getting into the placement points too, while they also have added the kills throughout the early game. Now, I distinctly remember before PEC Spring, we were all asked to give our hot take opinions, and in a sea of, ooh, BBL roster changes are interesting, I wonder how Foot's going to do. My hot take was that Savim could come out and look like one of the best rosters in MEA and even potentially qualify to some globals this year. They did get absolutely stomped by Howl, as did everyone else in the early part of the season, but maybe my hot take was just a little ahead of its time. I think, yeah, it was ahead of your time, or a broken clock is right twice a day here. So what do you think? No comment. I like the fact that Saga dared to go out and call Savim the champions. Right now, he gets to ride on that high. But again, my brain tells me they won't be one of the 2 teams who send through. But usually when I say something like that to myself, it ends up turning out that way anyway. So we'll see. I'll wait and see. Yeah, I'll talk a little bit about something else here. If Savim comes into a spot where they're able to get a top 3 here with Twisted Mind still being in their, Saga, I will say I really kind of want to see one of the guys, Global Iron, Baron Peak, maybe, you know, in a situation where they have a chance to go to Nations Cup and represent Turkey. I would love to see it as well. They've really been grinding very, very hard, and while their playstyle can look very one-dimensional, their individual mechanics make up for that massively. I mean, Baron Peak with the bolt actions was hitting some nuts shots as well. So just that level of excitement that they can bring, despite how sometimes it looks in their playstyle, would be really welcome at a tournament like Nations. Especially if they're able to kind of boast this through here and follow through with it, and maybe even get, you know, first place, second place here, Toby. Imagine a lineup of Baron Peak, Global Army, Ruan maybe, and then Code Marco. That would be an insane Turkey lineup. It would definitely be an insane roster. It would also be a roster that just a half year back, if we mentioned those names, you'd be like, wait, who? It's phenomenal to see a country be able to present so much high level talent in PUBG. It's absolutely phenomenal. Yeah, and obviously coming into this here, we are still 5 games to go before we're going to figure out what 2 teams we're going to send with our 3 GPT teams to PGS2 in Rio to compete for $2 million. An insane event here we're going to be moving in, and we're going to have just 1 more Miramar to go here. Obviously, guys, look at make sure you open the map, make sure you open your fantasy team, make sure you check out everything before we are figuring out who we are going to be sending to PGS2 here. So guys, take it away for the final Miramar of PGS2 EMEA qualifiers. Thank you so much, Martin. Long one to get through there, but we got there in the end as we, yes, take to Miramar once again. And I feel like South and East has kind of been the shared opinion in all circles so far. So how about we go north?
I don't want to go Crater Fields north, but how about like Oasis north, or Ruins, Trailer Park north, or even Cruz del Valle north? Just anything new. Pushing the boat out just a tad with bringing Ruins into the mix, but no, for sure, some variety would be very much welcome. But actually, all in all, over the course of Miramar, across the entire finals, there hasn't really been anyone who has consistently farmed on Miramar. I mean, the highest percentage of points gained on Miramar compared to the other maps is Entropic, with just below 54% of their overall points coming from Miramar, excluding the game that we've just witnessed. So there's been, if we compare that to on Erangel, where teams like Ascend are pushing 60%, teams like Monarch and Afterall are above 60% of their points on Erangel, you can definitely see that those military zones have been paying off for certain teams. But over here, as much as the zones have been similar, no one has really been consistently dominating. Oh! Odin Bicycle plays! Currently being pushed away by one of the DA players, but Odin with the bring should be able to get the safety. Issue is there's a car coming for him, and oh my lord, they're dodging and weaving, but here's Marco with the AK in hand. I know that the bike dodges fire, but it does not dodge bullets. Yeah, it doesn't dodge that kind of gunfire. Oh man, that was some cyberbullying we have just witnessed. Odin Maviti got turned into a hood ornament for the red Murado. Actually looked pretty sick, but no, it must have felt pretty sick for Code Marco just to put him down like that with the kill on the board. Early one for DA, and it's always been a threat when you've got a team like DA who's looting in this position that's so close to other teams' compounds, that if the plane path was just slightly too far to the side, you get contests for vehicles. Yeah, maybe he's a little fortunate there was even a bike in the shack, or he wouldn't have even lasted that long. Can I also mention how I love the variety of the circle we're getting here? It's oh no, really? Yep, James finds 8C. That's whenever you have circles that force a bit of variety, you see one team do something else. Now they adapt to one other team. Then you have FaZe adapting to that one team, one rotate, like looting a bit differently. And all of a sudden you have half of FaZe in here, and Foot is like, wait, is this something you do all the time, or is it just because we rotated out of Porto Paraiso a bit early? Yeah. Clearly, AIDS did not expect anyone to be there. Aren't you guys supposed to be in El Pozo right now? There's nobody there. What are you doing in our cave? But hey, I'm more than happy to see players getting killed in the cave. I think that is a really cool looking area of the map that we don't see enough of. So if more teams could, hot drop in there, that would be fantastic. Maybe that's the issue. Sorry to TDM maybe map that's the issue. No, maybe that's the issue with Miramar. All the cool, unique locations are in areas of the map that we never go to. We have like the coolest prison, the coolest Miramar prison on an island. Так, а чё, где этот чепух-то? We have the cave, Куда он southeast of пропал? Los Leones. We never go there. All these really cool, unique places. When is the last time you've had an ending in water treatment? Yeah, I mean, forget about land ratio. We've got the fun ratio enabled here, which is going back to painful old fields and Los Leones once again. But this time around, it's looking a little more Monte Nuevo, or maybe even just sort of southwest Picado. And you know what that means? Sarvam, once again, early move straight towards the center of the... Чё, у нас интрига остается, получается. Экзальты будут на 16-м или не будут? Exactly. Not gonna... Again, I mean, if it ain't broke, don't fix it. So might as well go back and see if you can get something going from the exact same spot as yesterday. Who, in the meantime, wrapping in on that eastern side. They're gonna claim a very free church area that surprisingly пока забьет, free, пока девайс сделает. In and around here just before. Now we do have Entropic in the nearby vicinity. Coming down to say hello, but I'm not sure. Yep, okay, never mind. This is a proper fight. And Nail Up is gonna be able to find the first. Not a friendly hello. Definitely not rolled out the red carpet for them, but Что-то я опоздал, чатик. Так, чуть-чуть. Что-то кофе слишком долго делать, когда сам его делаешь. А чё ты как его делал? Растворимый? Да нет, конечно. Турки варил? Нет. Кофемашина. Машина?
Ну, кстати, она быстро делает, если ты не хочешь взбить молоко. Я взбивал молоко, сиропчика, Ну да, варил кофе, согласен. там помыть еще надо эту херню. Да, тогда долго. Мне даже иногда впадло, и я растворимый просто пью иногда. Я растворимый после нормального кофе пить не могу вообще. Yeah, sure. Sluggerooks again trying to get over towards his teammates, trying to become more of an impact player here. That Molly just showed Донат скипнул. getting all the way up on the roof, but Evie now has to watch out. He's hearing these nades, hearing the Molly coming in. На плотный That глоток could be good, рома. but Не благодари. But he might get seen in the Спасибо, open. спасибо. Now, Sluggerooks, let's go back into the car. That might allow for Ibiza to get some free shots on towards him. Indeed, it does. And with double tires popped here, again, limited, very limited what Sluggerooks will be able to do from that position. Запассивничали слишком в ушке, у них была возможность сразу разобраться с энтропиками. У них был ход дроп или что? Они все сюда приехали, типа? Не, тут сидело двое сюда заехало, был файт 2 на 2, потом подъехали остальные в ушки, энтропики не успевали, они могли быстро в ушки закончить, потому что у тех был нок, то есть они 3 в 1 могли закончить быстро, пока энтропики не доехали. Но решили затянуть, и в итоге сейчас получили пиздюлей, походу. Ну, они-то ведь не знали, что 2 в 2. Вчера на ром, сегодня на анальгин. Рикар, спасибо огромное. Сегодня не на анальгин, сегодня на дисплей для айфона. Так что спасибо. А то я... Последствия вчерашнего алкострима не прошли даром, в общем. Кто-то теперь без телефона. Usually where we see the early fights happening, and I guess maybe Wu and Entropic being a bit of an outlier there, but at least for DA and Hal, nothing new under the sun. They've been brawling for quite a bit of this one, and Marco hearing these footsteps, he's just gonna sit tight and wait it out. I don't think... Ты, главное, телефон с Куба в чат не пиши. Кода Марка там сидит. Они про него знают, не? Как думаешь, насколько сильно изменится геймплей в PUBG, если они добавят компетитив датчики? Ну, хуй знает. They probably will. I mean, yeah, just in knowing how shotguns work, and them eventually probably gonna go open that door. Надо, чтобы все, что есть в паблике, чтобы все добавили. Тогда будет имба. Так и так все почти добавили. Да не, много чего еще нету. А чего нету? Дрона только. Ремкомплектов. Эй. Вот в компетитив ремкомплекты это же вообще имба. Особенно угарно будет смотреть, как чуваки с одной тачки колесо снимают на другую. Нет, самый лол это типа починка брони, когда чел, короче, с Т3 шмотками залутал дроп, ему сбили каску, Спасибо и тебе, на него команда огромное орет, за ты стрим, долбоеб, ее что починить даешь можно было. возможность общаться с легендой Ну, Твича. так. Особенно, когда отходишь на 10 минут Вот это и чисто не дефолтная мешаешь при ситуация этом. будет в СНГ тимах. Ну тут по факту, если тебе ее сбивают, это ошибка, блин. Ну да, но никто не будет в голове держать, что ее починить можно. Я уже держу. Потому что я Ты в паблики голове у гоняю. себя другое держишь, там, потому что паблики гоняешь. Спасибо, Мираста, спасибо огромное. Очень, очень приятно, что тебе нравится, когда я отсутствую на стриме. Там вебка сразу преображается. Да, понял. Я понял, чем мне не хватает. Ого,
Very likely it was because another team had Чепуху опять не везет. actually really smart from Twisted Minds if that's what they were doing, to deny uses for other teams, because you always want to be using it to time your positioning to be around the center of phase 1 by the time phase 2 pops, so you always have the option to drop on, let's say for example, the rock where Batulins currently is would be prime real estate for a drop, so really smart if that's the case. Мне не хватает стыренных у сына печенек. Мишки Барни, которые? Ой, я не знаю, там Маша купила разных печенек. Не-не-не, Барни это еще рано, ты чё? Барни это мы сами едим. Иногда. Нет у тебя кан 10 минут больше. Я увидел краем глаза, что экзальты сидят хорошо. Боже, больше всего меня сейчас бесит в игре вот на этом турнире экзальтов, то, что они постоянно играют сплитом и постоянно сосут. Это просто так раздражает. Сука, не играйте сплитом, если вы не можете играть сплитом. Я бы поспорил, если честно, насчет того, что они сидят хорошо, потому что они сидят в крае, в этот край сейчас будут долбиться, а зона уйдет чуть правее. Как край? Я когда уходил, они прямо в центре сидели, нет? Ну, сейчас они в краю. А. И следующий шифт будет вот сюда на Нави. Вот сюда на Ховлов. Вот Ну, видишь, вот сюда на Нави. Вот видишь, Нави с плитом сидят, но они, блядь, не принимают ховлов. Они просто взяли и уехали к своим типам. Все. Экзальты ни разу так не сделали. Ни разу. Они просто умирают. Это так меня вообще злит. Сидишь... Экзальты могут сейчас подняться и подфармить вот этих типов, кстати, фейзов. Вот. Или это не они? Они, не они. Да, феери стреляет. 1 хп оставил, блин. Мираста, так можно и водки замачивать. Зачем их в роме замачивать? Кого в роме замачивать? Мишки. Мармеладные. Maybe knowing that slightly better aim, a pixel or two higher upper chest damage might have been enough. Он просто, видимо, либо в шортах, либо в тиктоках сидит и всякую дрянь смотрит. И вот решил это высрать. Хотя, может быть, он миллион раз уже так делал, Мираста. Я вот видел в интернете. Так это ты, получается, во всякой хуйне сидишь. Да. Но сейчас не буду сидеть. Pressing the panic button on his keyboard, which is, as we all know, Z, just to make sure he hits the deck quickly behind that block of bricks. Это чё? Это ты про прок? Это что-то новое? Да вроде нет. Да. The MK, you know, it's a very solid gun. There's a whole bunch of damage, but sometimes it's a little awkward to hit the shot. Ну это наебало, альтам. А где альты сидят? На помойках? На помойках за горой. А ты уверен, что это не поле под экселейшеном? Ну, скорее всего, нет. ДД хил, а кто танк-то? Ты танк, получается? Или ты кто? Или ты бафер? Минус феерист. Экскалейшн и экзальты продолжают сражаться за топ-15 и топ-16, пока экзальты слабее. Экзальты потеряли двоих.
Ну, они уже просто доигрывают турик. Ну, им вообще-то надо поинты. Они же... Unreal какие-то поинты забрать. Ну, 2 игры выигрывают, заберут. Third-partying shots coming in from a lot of Мгм. angles, but it's Entropic who are coming off the worst for wear up on the northern Тут одна-то как portion, the фантастика eastern звучит. side. It's Hibako and Ayunan that really were looking to get the damage, steal away the flushes, and forcing Ivas down into the dip. He couldn't really do anything to help out the squad. Couldn't even get in range to throw a grenade without being in danger of fragging his own teammates as well he did to himself after he got knocked, and you can't even get out of there quickly enough. Неплохая фармежка для альтов может быть в этой катке. Если Ванос сейчас не загуляет, и от СРМ в пизды не получит. Ну, обычно Ванос постоянно загуливает. А чё за футболисты так мощно прилетели вообще? Тут имба позиция. Ну, я и говорю, ни хрена они мощно прилетели сюда. Most importantly, get down on the ground first, get ready to fight. And now, as Clem leaves, if he is leaving, this might be the info for Foot to go make a play for it. Issue is they don't have any vehicles. And there is a bit of that field they have to run Чепухи through. сидят в That's какой-то very dangerous. бомжеяме. Maybe even for Foot, just knowing that the compound is vacant or at least slimly defended will be enough for them for now, and know that that's an area they're not going to have to worry too much about. But actually, joke's on them because they are going to have to worry about it. That zone has shifted hard towards the northwest. Там 2 епа халявных для альтов. 1 еп остался халявный для альтов. Directly in the center that gets a hard feed. I'm also sure they're going to come under a lot of pressure too. Yeah, Thunderlost now trying to get out of here. It's limited where he can play. A lot of these dips have already... Как ты избавился от свиста при попукивании? Что, чел, ты спрашиваешь? Как избавился? Разбил дисплей к чертям собачьим. Теперь никто не попукивает. Это проблема из-за телефона. Звуковая карта хавает волны айфона почему-то. 3/4 of after ult, or they have to push through Na'Vi, but whichever they push, once again, they're going to be in a position where Альтов со всех сторон хотят на 360. Килика минус, полетал. Перфект Нави съел. Not exactly easy as Kilikai gets torn apart. I'm not sure if he was jumping up for information or what it was, but he sure as hell did not live to see the landing. Well, the information is it's very dangerous to do that. People Да, куда летят? В яму, ты сам. Походу. That death cam right up in the air, just floating. But oh man, that's very unfortunate for Kilikai. Brex able to find the first, Marco able to respond. А где? Зачем ты добиваешь? Дай смог на своего тиммейта, блин. А он уже все, он уже смирился с тем, что я продаю. Ну, альты тут доигрались, их с два склада сейчас просто отпиздят. Даже в один склад уже. А где третий у них? Клима уже съели, что ли? Данимон? Клим в экзампле сидит в соло. Сидел. Не знаю, видимо, сдох тоже уже. Ну нахер. Нормальный такой префик был. Густав узнал про Нави, то, что они под ними уже сидят. Убах сейчас, кстати, сдохнет от футболистов, скорее всего. Ну, нет, футболисты кривые. Там СРМ начали стрелять, не футболисты. Опять кайфовая карта да, для ПМов, кстати. да. Им кроме Эцкриса вообще никто не мешает дальше играть. Да. There's very few teams that remain unbruised in this game. Exhalation, one of them. They actually have a very wide split of control towards the southeastern side of the zone, holding on to the warehouse compound and a little bit of presence in the fields as well with Daboom.
Мираста, отправь мне в Ижевск уже бао свое, блин, попробовать. Экспресс доставкой. Чё там? 3 часа. Опять артиксы померли, ну. Twisted Mind's been able to see them. You'd imagine that it has to have the cast involved one way or another. And here they come flying down the hill. Do they get anything with it? Example able to find the first team. Does get one in return, but Example finds the second instantly after a nice peek. There's Uber trying to bait some of the attention. Плохая хая. His direction, but not really happening. Vex steering the vehicle with Na'Vi for a split second. And in the end, they will fall. For a second, I was wondering whose grenade that was. It just went creeping into the smoke. They were one way or the other, likely to flush out a teammate, but in the end, Na'Vi, well, we saw what they did in the previous game when they had to be the ones jumping off a ridge to take the fight. This time, Коимы лутают дроп. Знают ли они про эскриза? Вроде как должны знать. Монархи Дашек уничтожают в ноль просто. А как твисты оказались вообще в канаве? Не знаю. Я даже не знаю, где они были и откуда приехали. Я тоже что-то не понял. Может, они на парашютах давным-давно, ну и, блин, должны были чикать так-то. Definitely doable. As we see here, but the up-close threat, or maybe more just the up-close info gatherer trying to... Как думаешь? Кустель челит. Ага. Ой, это сейчас, это, кстати, блин, может... Адол, дави. Давай. Да ладно, блин! Задним ходом задави. По рофлу задави. Да, нет, не. Не, ну Адолс точно эту игру уже не выиграет, у них сейчас двоих сожрет он. Вот это хорошая хая была, конечно, для буточки. Опять чуть не задавил. А почему нам не показали, где он проехал? Но проехал рядом. О! Так Крис там будет до конца лежать, он не будет агриться. Так он потом все равно их сожрет. Ну потом. Я говорю, что они точно не выиграют эту игру, но... А его задавило, Дауса! Ну теперь, может, и выиграют. Теперь могут и выиграть. Боже, я хотел бы увидеть повтор этого нахрен. Сколько раз он там проехал? Он, наверное, в ахере был. Чё? Такое ощущение, будто бы многих сейчас из прицела выкидывает, как меня. Что-то вот я смотрел за Иваном, смотрел сейчас за Бими. Как будто бы их тоже выбрасывает с прицела. Когда ты холдом пользуешься. Смотри, кусты клюют. Они ягоды собирают. Да? Having not really had to endure too much themselves, having not really taken too much damage, they should be good. Холлы еще каким-то чудом здесь живут. Ну вот, это плюс-минус почти поле. You know, some people have interesting opinions about this game. Some people have interesting opinions on which DMRs are good. Some people have opinions that the Chevron is a good reticle to use in a 4X. But someone who uses the circle reticle... Ну, хорошо, что и Куэмы, и Твайсы, они... А прямые инвайты есть на Global? В смысле, ну... У партнеров у этих, там сколько команд? Наверное. Кто там? Фейзы, Нави, Твайсы... Или Твайсы не партнеры? Партнеры, наверное? Твайсы, не знаю. Я не помню уже, если честно. Не буду вкидывать дезинфу.
Инху говорит, что на Глобал в конце года нет инвайтов. А, это с этого, да, сделали года, то, что нет этих инвайтов? Ну тогда хорошо, что коэмы и твайсы закрепляются в первой и второй строчке. У твайсов, кстати, очень мало, насколько я помню, Винхук там знает этих поинтов на глобал. Ну вот, им надо выигрывать. Ну, монархи сейчас умрут. И две команды будут набирать поинты. Наши. Up in the top. It's been truly up and down performance, but also the first time we really see the new roster after Hobbits left the team, or the other way around was left from the team. Yeah. It's almost reminiscent of last year for question mark, where they really didn't get much going in the first half of the year, but the second half, I wonder how things didn't go better for Мираста, я тебе скажу больше, скорее всего, где-то 15-16 стран, в которых точно не будет. То есть в Уругвае возможно. Думаю, что вполне. А это какой-нибудь Дубай будет, или Саудовская Аравия, или что-то такое. Это не будет точно Европа. Это не будет точно Северная Америка. Может быть, Азия какая-то будет. Почему бы и нет? То есть это Южная Америка, это Азия и арабы. Какой-нибудь Бали мейджор бы сделали. Австралия тоже точно не будет. Ни в одной стране, которая поддержала санкции, я думаю, не будет. Trying to claim this one for themselves either. We were looking at where things were standing before today. It was looking like the top positions were going to be averaging about 50 points per game, given the question mark got 23 in the game before this. If they win back-to-back, they're close to 50 in just the two, and Aduzi's going to get things rolling with a big grenade onto Spyro. And that gives them numbers advantage again. Монархи, они чьи? Так, там какие-то, там сборная солянка европейцев вроде, да? Да, финны вроде там. Ну, Васку точно фин, по-моему. Perfectix is leading the way for that. It's Phil first, who's actually the anchor. Maybe not the player who you would expect to be filling that role. You'd want him up close and personal, getting the sprays down, but Besto's doing a good enough job of that. Aduzi is there as well for the double peak, and Twisted Minds picked apart swiftly and left down to Perfectix as the last man standing. And as we've already found out, hiding in a bush from QM does not work. Nope, sure doesn't. They'll find you eventually, as Perfectix tries to bandage his way to safety. Again, they don't have a whole lot to lose. А, не успел. Блин, ну нормально, коэмы молодцы. Коэмы молодцы. Набирают отрыв, это хорошо. I mean, if there's anything more that you could want from a Miramar, that has to be it. That was the only two Miramars that we're playing today. Back-to-back wins for question mark. And look, when they did that in the upper bracket, they picked up a third win as well. That would really be the nail in the coffin. Нет, в question mark их не играет Хоббит. Хоббит играет в команде, которая на последней строчке в турнирной таблице. Или на предпоследней сейчас. Крысиная карма называется. А ну-ка, пояснительную бригаду можно? Так, ну хотя похуй, все равно все знают.
наверное, можно говорить. Да ладно, у нас никто не смотрит с тобой, пофиг, говори. Да, Хоба хотел кикнуть Данте, Так. но Доу сказал, типа, ты чё, охуел? И они кикнули его в итоге. Ам, Welcome back to the PGS2 Меня qualifiers. This, guys, what an insane back-to-back here for question mark. 30 points ahead of the nearest contender for PGS2. Pretty much like we're always sending one team to Riyadh. Yeah, it sure is. It sure is. It's looking very, very good for them. They would have to really fall apart now with 4 games left to play to be able to take it out by. Что-то мне кажется, никто не будет подписывать команды, которые на глобал выходят без организаций. Такое ощущение у меня. Я тебе больше скажу, что ну, их бы подписали, всех даже, но там условия уже такие, что никто не согласится. А, то есть совсем копейки, да? Ну да, неинтересно они. Даже банально большая часть невыгодные для команд, которые хотят Чё, что-то зафармить. неужто вернулись к 200 баксам нахрен, к 300? Ну не настолько, конечно, но... Экзальты с отрывом идут? Тут вообще нереальный отрыв. Отрываются, только им направление пока не указали, в какое отрываться. Надо вверх, а не что вниз. Жестко летят они, жестко. Какая же ломка. Взять телефон, посмотреть что-то там. Ну какого хрена, блин? Ой. Почитаю у Артикса комментарии пока, как вчера они отыграли день. Ничего хорошего, ничего плохого, в принципе, не написали. Sitting on that southern side, they're able to get third here. Obviously, as you see, 13 points going there with tested mines, of course, in a situation where they get 17, 22. But Monarch, on that southern side, they managed to fight pretty deep into this one. Yeah, it was a good one for them. We got a glimpse of what we've seen from these individual performers in the past, as Saga mentioned during the game. I mean, Vasco really stepping up Scav as well. We haven't gotten the pleasure of seeing Scav too much in competitive PUBG at the highest level, but Vasco, he's been here for a long time and continuing to brag out. Yeah, and here's the overall, as you see, 139 points for question mark right now. 30 points ahead here, Saga, of Salvem, their nearest, not contender actually, it's 39 points ahead of, because Twisted Mind is obviously not going in, so it's 39 points ahead of there's the nearest contender in terms of them would being pushed out here. So I would say this is looking pretty safe right now for them in terms of PGS2. Very much so. You would need 2 minimum teams picking up a 40-point differential with 4 games to go to overtake them, to push them out from the qualifying slots. It would need Sarvum to get more than 30 and Foot to get more than 40 on top of whatever question mark gets in these final few games. And again, ranking so far has been picking up the majority of their points, save for what we've seen today. And this would also mean that now Ascent, if they're smart about it, so they Ascent, Entropic, Foot, they would have to focus on Sarvem as their, most direct contender in terms of their overall leaderboard. Yeah, but then the question becomes, do they focus them or do... Понимаете, насколько Скуби влом говорить ртом, что он пишет в чат? Я вообще в ахере.
Ну смотри, тут в чате я когда пишу, я пишу в основном, ну, для тех, кому интересно, там, кто спрашивает гаджет, раз-то... Ну и чё ты... А у тебя еще на Ютубе миллиард народу, которым, ну, вообще нахуй это неинтересно будет знать. Да ладно. И чтобы не спамить войс, я просто отвечаю на вопросы. Это же по факту по турниру инфа, грубо говоря. По игре, по команде. Чепуха. Денис Александрович, ничего не завис. Не успела написать, что у Скуба рот занят. Вот главный токсик пришла. Только не потрать на бурмалду, говорит. А что, он тебе донаты кидает там? А ты доту не смотришь? Не, не смотрю. Раньше смотрел и доту, и КС. Бля, доту так интереснее смотреть, чем вот эту хуету, если честно. Ну, И КС тоже интереснее смотреть, чем эту не, хуету. КС мне почему-то перестало нравиться смотреть, неинтересно. Да, доту интересно смотреть, даже когда не играешь в нее вообще. Ну да, да. А тут вот, если ты не заинтересован, там вот, если б не знакомые, если... Там, Ну да, если я бы не нахер 20 я бы тысяч нахрен часов это в говно не смотрел. Не 20 тысяч часов в пабге, и если бы нету какого-то турнирного понимания, то я бы никогда в жизни нахуй не стал смотреть этот пабг. Ты даже тут особо-то ничему и не научишься, как игрок, для себя ничего не это... На вооружение не возьмешь. Тут просто... Согласен, дурачье, one love. Давай донат гол на просмотр инта вместе со Скубом. Сколько ты оцениваешь? А что сейчас инт идет? Не, он будет еще. Сейчас Бали Мейджор только заканчивался. А там инт ведь не каждый может смотреть. Там, по-моему, разрешение же надо получать. Что это такое? Ты можешь смотреть через Dota TV. А, Там вроде задержка какая-то, но ты можешь смотреть. задержка 15 минут. Мощно, блин. А офф-трансляция типа без задержки? Вряд ли там без задержки. Все с задержкой, скорее всего. Без вроде, кстати. А Официально это. ну инт Так это, у них инт это лан? Да. Тогда можно. Так у них все равно, типа, в комнате там те смотрители. Ладно, пойду покурю. Давай, давай. Блин, у меня после вчерашнего алкострима 2 бутылки Кока-Колы осталось. Что за чепух? Это Артикс. Артикс у нас играет на этом турике. Ну как играет? Пойди кофе сделай. Да я уже делал, спасибо. Блин, капец. Хочу телефон в руки.
Попробуйте убрать телефон нахрен от себя. Как надолго вас хватит, интересно? Я сегодня целый день без телефона. У меня уже ломка. Welcome back here to the PGS2 qualifiers desk here, guys. My name is Avenger, and I'm joined, of course, by Зато с компа в телеге можно сразу отвечать. Plenty of conversation again around teams like Sarvam who have had a lot of success on Tego in general. So averaging 14.5 points per game from the two Tegos that we've played, and actually the teams that are profiting on Tego are doing it pretty consistently. Foot averaging 13.5 ? Scarily are averaging 14 points per game. Самое дерьмовое, что у меня на телефоне Сбербанк онлайн, а на карте, на основной, которой я пользуюсь, я практически не держу никогда деньги. То есть я их всегда оттуда скидываю на накопительный счет. А теперь телефон... Теперь телефона нет, а в Сбербанк онлайн на компе я не зайду, потому что паролей у меня нету. Ты не видишь, а я в руке держу то, что у тебя нету. Мирас-то я всегда знал, что ты девочка. Так с компом, где есть телега, Twitch, YouTube, это не так тяжело. Вот если без телефона и компа... Без телефона и компа, в принципе, можно окно закрыть. Через веб-интерфейс зайди, на телефоне просто оповещ. Можно, наверное, подключить телефон к iTunes, ну, или другому любому приложению, и открыть его через приложение. Как оно там называется-то? Короче, есть приложение, через которое можно, наверное. Со стороны улицы. Так, ветчина поехала к клубу. У вас там свиданка намечается? У ветчины там муж есть. У ветчины муж есть? Так, скучнота. Ветчина, ну куда ты спешишь-то, блин? Opex Smell Stream? Что это такое, Женька? О чем речь вообще? Но я знал ее до того, как она подписалась вот в это все. А, то есть она недавно, что ли? Окольцевалась. О, ну чё? Критоид, да зачем тебе погромче эту трансляцию, блин? Что ты там хочешь слышать-то? Опохмел стрим? Да какой опохмел стрим? Я же не алкаш.
Правильно, никакого похмела. Второй алкострим. Ну, мне кажется, если бы кто-то был на моем месте, другой, мог бы и спиться, наверное. Also, I mean, I'm just backing myself here. If we do get the big shipyard Я знаю один конкретный пример. we haven't really seen it so much today. Мне на ум пришел только не Ноэль, про него ты мог думать, нет? Ну да. Team that rotates for 17.5 kilometers every game. They've been more so going for emergency parachutes, but their success has been when they don't. Эник также начинал, а что, Эник в запой набухает прямо? Не, если один день здраво побухал, на второй день я уже не могу на алкоголь смотреть. Ну его в жопу. Как вообще можно 2 дня подряд пить, я не понимаю. Это... Кем надо быть? Это когда мне было 18? Или когда мне было 20 лет, мы отмечали. Вот тогда я мог пить 3 дня подряд. Но... И причем на 4-й вполне нормально себя чувствую. Да, но сейчас... Не-не-не-не-не. Не, ну пока 2 дня подряд я вывожу. Нормально. Я слишком хорошо в первый пью, чтобы во второй вывозить. А второй чисто на пивасике живешь. As much as people dislike the Tego to Miramar comparison, the one comparison that you can make is that the mountain range along the eastern side. Времена, когда ее грудь можно было хвалить без оглядки. Она тебе показывала ее, что ли, я-моё? So any teams that would normally in a zone like this look to go for a wide wrap, let's look at Ascend who are all the way to the west on Hapo. Normally they're Телефон по бороде пошел, короче. Надо дисплей заказывать. Кто-то когда-нибудь на iPhone 12 заказывал дисплей себе? Я еще не знаю, может быть там помимо дисплея еще что-то надо заказывать. Типа там... iPhone 14. Да, iPhone 14. Неплохо. Я хочу купить машину, блин, а не iPhone. Нахер мне этот iPhone? Я лучше покоплю и посижу еще. Правда, с таким курсом доллара я могу только нахер пойти, мне кажется. Скоро даже с айфоном нахер пойдет. С таким курсом. Может быть, пора учить китайский? Скуби, у тебя когда-нибудь была азиатка? Нет. А шоколадка? С орешками только. Боже, ну ты гурман. Вообще молочный шоколад мне больше нравится. He's on a solo scouting game, so if he stops around, waits here for Foot to maybe get closer, at least that's info he can feed across to his teammates up in the north. If he counts the cars that go past, make sure that there's 4, then he should know the Yongchon team is gone, but do they know the go? Так, о. Знаешь, кстати, что прикольно? Вот баунти, когда 2 батончика в одном. Так. А нац 2 в одном тебе не нравится? Или твикс, когда 2 палочки одинаковые. Это прикольно. Кстати, Мираста там в Казани есть 2 палочки одинаковые такие это. Да, за 10 баксов за ночь. Элитные. 10к баксов есть раз-то потратить на 2 палочки элитные? Скуп уже цену Я правильно же понял? Ты проник? Ну, наверное. А там что, несколько таких? Да ну, они уже не популярны? Да, они популярные, раз-то просто там уже private чаты. Там уже просто, ну, наверное, уровень снижается. А, базаны, то есть уже своя аудитория, да? Да, я думаю так.
We said that they had an easy time getting into the zone, but it's what you do with that presence, and Exalt have just gone for the closest compound. They seem to have Три стадии человеческого возраста. threats present. Oh, but Exhalation didn't identify that for themselves. They tried to just make a full send across the bridge. Артикс в опасности? А когда он не в опасности был? Ну, прямые конкуренты у Артикса уже умерли. У Артикса все в его руках. Ну, у Артикса все не в руках там. Фейт сейчас в лобби отправится. Боже, первый день Фейт так отвратительно играл. Это вообще просто жесть. Но нахер. Я думал, Артикс его нокнул, оказывается, Фейт. Найс рассинхроны. Получается, экзальты больше, чем фейзы? Без размена даже? Вы смотрите? А там Митебей в задницу. Там еще Епы едут. А Джимс-то текает. А чё они не добивают? Эй! Д'Артаньяны хреновы, блин, добивайте поинты себе. Вам еще экскалейшенов догонять? Интересно, они прочитают Йопов? Не думаю. Ну, я думаю, что один кто-нибудь нокнется. Йопы могут зафейлить. Это лучший вариант для экзальтов будет. Duress from the shots from Yepper. It's the two that are a long way in the distance, while the others, Metabay, I'm gonna say Voldemort with a question mark in brackets at the end because I'm not 100%, but they're the ones that were looking to try and circle the compound, maybe steal away a third party, or even just a flush onto phase. А дозы поднялись, артиксы опустились. Артиксы на коленях. On ascent, and issuers, they saw it, they called it, they're looking for them, and now with the shots being fired, they know for a fact that there is indeed players set in this city. We've seen it from FaZe in the past, trying to set up games on ascent as they have been at late moving. Я правильно понимаю, что Нави договорились, давайте сделаем все никнеймы из 4 символов, или что? Да, одно уже так. Бля, я помню в этой помойке мы когда играли. Экзампл, ебать, тут челов просто сквад в секунду утер. Сберила? Сберила, да. Ага, ёпы, тут на твайсов нарвались. Плюс поинты. И тут на артиксов. Ё-моё, ёпы, ну это залет, бойцы. Нихуя, 5 киллов? Прикинь! Артикс из них 2 сделал, больше, чем за 2 недели. Это победа сейчас будет с 20 фрагами. Я съем за здоровье Артикса банан. Лагает, пиздец. То, что рассинхроны лютые? Every single point that they can climb up just to extend that lead, again, as we talked about at the start of the day, different situation to Howl. There's no slot for them that is a guaranteed place at PGC like there is for MEA, so every little point that they can gather, every placement that they can climb up the standings is a big one, and it's really good to see that finally we're getting to see some of the Exalt that we expected, that we all put in our fantasy teams and regretted it immediately. Yeah, we'll see if they can make more of it, or it's just a one-time thing. Circle, in the meantime, hot swings down towards the south. I think that's why you see Foot instantly as they see that swing go, wait, should we stay here? Because half the circle is going to be, as you can see here, the big red line. Very unplayable, very much unreachable. Такая зона неплохая для чепуха, кстати. Ну да. Хотя не, плохая. Она внизу идет. Да. Она под студию идет. Ну, да, в ту сторону. Куда Митрелиус едет.
in that position ever on Tego, so that's always new. And we do like the new experiences. T-Bone not going to be a big fan of that experience as Klim catches him out from an angle that he just was not expecting, leaves Vard alone with У меня в чате вычислили крысу. support from range, but he has to do this himself up close. Yeah. Хотя он пару дней назад сам признался, I блин. mean, I get that they were trying to play kind of a four-man spread position there in that fight, but they know that there's two down already. Might as well just sit in a more tight 2-2, so even if you do get one knock, you can instantly have one come trade instead of now. They get one knock, now the rest should potentially come through, and they've lost two players in the 2v4. Ой. So shouldn't be happening at all, especially when Если Бими чуть поторопится, ГГ пацанам. ГГ Климу. Убежал? Не убежал. Knows that his days are numbered unless he lands the mother of all AUG. Red dot sprays, not gonna be the case, but the grenade does land. He maybe gives Beamy a little bit of a sweat on the brow for now, but he does get it done. 4 kills on the board. He claims all of them. And there's nobody here to third party, as you say. Completely alone, he can go back, grab the revive. But Foot, 4 points is good, but losing half the squad for them at this point in the game. Sarvum still 4 up. Exactly, that's the thing. They just should not have taken the casualties. They're 1 casualty, sure enough, something goes wrong. But 2 in that case is... I don't want to go all the way to unforgivable. Блин, я уже который раз себя на мысли ловлю, что у одного из комментаторов голос на Шрауда похож немного. Вот у этого. ХЗ. I think this may just be the point where in the back of the minds of Foot there starts to creep in that sort of lingering memory of PEC Spring where they were 1 or 2 points short in the final game. They just couldn't quite get over the line. Что-то как-то дашки стали как будто хуже выглядеть. А у них же состав перелопатился, да? Или это вообще другие дашки уже? Я хуй знает. Где там Биг Буллс-то? Как у него там никнейм? Я забыл. Здоровый такой. На Буллс, да, Смэш. Что у них там за состав-то был? Я не помню. Там они столько раз все шафлились. Ой. О, слушай, это зона другая. Что ли? А, ну это нет, подожди, они правее. Они чуть левее студии, да, наверху? Это full лево shift. Да, такое ощущение, что... Кент у Куэма в центре в самом находился. Он левее, чем студия. Так это Артик с Кайфом играет еще эту зону. Да, Артик с Кайфом играет зону. Вот опять, блядь, нахуй. Просто челы бегают по полю, а вместо этого даже не могут shift нахуй показать. Да, да. Это постоянно так. Меня это в первый день выбесило. Don't feel entirely comfortable in the knowledge that they could just be breached because this is one of very few playable positions in the zone that has that hard cover. Ну, потом у Артиксов open. Потом им надо будет... Хотя вон рядом с СРМами есть какая-то помойка. Туда, наверное, твайсы заедут. It's not necessarily the case that everyone knows like these compounds in and out yet and exactly where to approach. Хотя тут рельеф, мама дорогая. Да, лагает жестко. Kind of ambush a compound the best, like kind of the weak points of every single building on the map. Whereas to here, there might be ways that teams could approach the Sabim compound right now where they could easily share it, seeing as there is a little bit extra space there. But I think it's again one of those where we haven't seen it tested in competitive. We haven't seen it done by other teams yet. So it's, especially at this point with just 4 more games or 3.5 game left to play, it's too risky for some of these teams. I think realistically, if I'm Sarvum in this position and a team is pushing into my compound, there is a very solid chance that, yeah, okay, you throw a couple of grenades at them, but if they don't get the squad wipe immediately, you just think, all right, we'll just let them have it.
and just do what we can to survive later on into the game. That has been what's been working out for them, keeping themselves strong, not taking those reckless early game fights, as we may just be seeing from Zavasku. Although a quick little drift around the side gets him out of line of sight. These are not so lucky. Nope, not able to get out of that one, but neither is Phil first. Now, kills do come through, so Best of Luck should be able to get the rest of it over, and... Легкие плюс 4 для КМ. Просмотрел. Еще футболисты летят. Here comes the secondary breach from Beamy, maybe. He's gonna do a little swift jump peek. Опять и Твайсы, и Коэмы хорошо игру сыграть должны. Ну, КМ пока не факт. Foot is in that position where they don't want to be playing too recklessly, knowing that they're just a few points behind. Артиксы что-то в Твайсов, походу, решили упороться. Понимаю, блин. Молодость хотел подфармить, в итоге бежит за зоной сейчас. А это помойка с СРМами рядом, пустая, так и стоит. Сейчас туда Твайсы... А у них кто-то сдох уже, что ли, у Артикса? Нет. Почему их трое? 4 их. Молодость, говорю, справа, под Твайсами. Ты чё? Кстати, начекать бы им эту помойку, имба было бы. Ну, чек, сейчас туда Твайсы заедут и все, и будут насасывать экзальты, к сожалению. Для нас. Так точно. Блять, мышка села. Мираста, ты думаешь, она зря, что ли, про подъезд спрашивала? Trying to do a wide wrap down towards the southern side. Again, there's only so much field to play with because of this big red line saying, no, you shall not enter this restricted area. And all of the team will have to stay down here knowing that it's a very narrow approach. With an ambitious 3x spray, Matrilius just hops out of the vehicle and hits the deck in front of him. So вот тут неплохая заруба сейчас будет. Энтропики уже нокаться начали. Сейчас за бутербродят ДАшек. Тут, походу, в ушке должны неплохо пофармить. Но... Опять этот турецкий пинг. This almost looks like a wrangle. You don't know the layout of the land. Could have, might as well have been. Yeah, exactly. As DA are getting torn by multiple teams. Как же Миха там живет за этим деревом? One side, and then all of a sudden you get shot from the other because you haven't had time to fully estimate where all these threats are coming in from. Now DA 2 more go down, and Lyron, solo player left alive, won't even get that kill, and that should be, yes indeed it will be, DA out. Так энтропики еще и пережили. Артиксы и Айсов решили убить, ничего себе. И даже убьют двоих, поди-ка. Я думаю, Нави их тут а-та-та сверху. А-та-та-та? Ну да, они уже идут. И Майку даже не добили. Ой, минус экзальты, короче. Сейчас еще эйсы их там а-та-та будут делать. Зачем он на руки его взял? Он реально думает, что у него получится? О, начали муку фармить второй раз. Это добили. А кем-то пустой. А кем до сих пор пустой, прикинь? Там вообще, походу, кал какой-то или что? Я не понимаю. В смысле, кем имба? Просто никто не поверит, что он пустой. Ну, Твайсы просто под файт, я так понимаю, приехали, увидели ноки, поехали драться. У экзальтов посыпка лютая.
struggling to find an angle to third party this. They're looking, but they just can't quite seem to get it. So it is just going to be a bit of a brawl to the death. And actually, that folded shield denying kill. Не смогли они побороться с эскалейшенами за топ-15 в этой игре. Так через себя переступили, там сколько поинтов-то? 5. Top-heavy leaderboard in terms of who's still standing, but Ascend heavily wounded for esports on their last leg as well, and Sarvam 4 up in the compound, still yet to make any sort of move, but they are now starting to flex their positioning, looking for the remnants of that big engagement on the west. Yeah, you'd have to imagine to try and go, and if not aggressive, then at least start looking on over, see what they can find. They've seen so many kills in and around the area they find themselves in. Shots coming through from Uber. Exactly, nice battle back and forth. One headshot returned, but in the end, Uber will come out victorious. Knock comes through. Визин загулял. Twisted Minds down. No, doesn't. They're still hesitant. Ой! А чё, куда Батулин там катится? Блин, Исы это все пережили, значит, вдвоем. Ё-моё. СРМы все сидят. СРМы сидят в центре все время и 0 фрагов имеют. В низинке зажались, что-то ни с кем не дерутся. Неужто вот у них не было возможности выходить эйсом в спину у СРМ? Что-то я не могу понять. Их даже никто не контролил там. Да, они сейчас могут спокойно выходить. Encroaching on the south, well, they had to run into the woo eventually. Ibi is the one who is straggling a little bit behind the rest of the squad. In grenade range of Spyro is never a great place to find yourself. And the rest of the team putting in some suppressive fire from up the hill. It's not going to be enough to prevent Twisted Minds from picking him off. Actually, the Mad as well has made a push from the compound where Howl was putting a lot of pressure. О, Данте еще и спер Ибицу. Нави еще и фулл составом выходят на КУЭМов. Ой-ой-ой-ой, хорошее начало для КУЭМов. Плохой размен для КУЭМов. Инстарез сразу идет у Нави. Не инста. Экзампла доели сразу. Киллферста поднимают. Ну, пока все нормально складывается для КУЭМов. Вопрос... Да, там еще СРМ. Да, вопрос, как СРМ будут играть тут. КУЭМам все, что можно, это просто терпеть и надеяться, что друг другу помогут. Trying to figure out, do we leave now? Do we give the space to Navi? The thing is, then where do they go? They've only been looking west for the last while here. And Киану в Вальгалу отправляется. Так, а чё? ППшки не прошли, получается? То есть экзальты прошли, ППшки не прошли. Марселек! Ну как так-то, ё-моё? Жестко Аля приехал, конечно. Ну, лучше 9 фрагов, неплохо. A big points gathering game for them, to say the very least. And now with Melst being sat down as well, Uber has a 1v1 to try and keep Navi in the game. Should be able to get the res up here. As far as I can see, Twisted Minds does have angles to work with. Schiller gets taken down to low HP, but so does a Doozy. Has to back off of that one. Могу сделать ставку, кто победит в противостоянии за 15 место в следующей игре. Следующий у нас что? Мирамар, да? 3 Мирамара получается? Подожди. А что они играли до этого, я не помню. Я тоже не помню. Мирамара они играли. А как мы так смотрели, что мы не помним, блин? Да, Мирамара. Да, да, Мирамары были, да. Я просто сидел и пытался вспомнить, какие карты до этого играли.
Поэмы посыпка. Right now, Beamy is proning this one out, allowing this action to unfold before him. Else, oh no, best of luck, still alive with just one HP. That nade though is close. Is it gonna find him? Yes, indeed it will. Sarvim completely annihilates. Как же лагает транса. Да. And Sarvim will have none of it. Это PUBG 2023 год. Для твистов неплохая игра. Они, кстати, догонят сейчас Куэмов. А чё-то им дальше тяжело, слушай? Как будто бы. А ну хотя хавлы делают прям грязь для твайсов. Прям то, что твайсам надо, делают хавлы. Но Батулин сейчас может хавлов спугнуть. It's insane to look at how Sabim and Sabim and Question Mark are playing this. They finished 12th and 13th in the PEC spring. It's a complete night and day performance here. Looking at them now, they're both sat at Хорошая хае с лютой задержкой. We're, I mean, at game 15 pretty much, and they're already almost tripling those. Что-то как-то неточное хае. Insane numbers and already getting dangerously close to what we said was potentially the hypothetical cutoff point. Хавлы начали их нокать в другую сторону. Патронов у уже нету. А он смоки спамит. Ой, хорошо. Вот видишь, тоже пот из прицела вылетает. Я не понимаю, вот у меня так же происходит. Или это из-за рассинхронов так? Ну, это из-за лагов, наверное. Lazar just lining them up and bowling them over as the peak came through directly in his line of sight, right into his crosshairs. Ну, у Холлов сильно прям лучше позиция. Блин, ну 0 попаданий, это очень плохо. Если бы Скофилда нокнули, было бы намного проще. О, что там? Вторая топ-2 подряд получается? He's just going to be the one to pay attention. All he can do now is pay attention, really, from this position. As soon as you peek out one shot and you are down. Nice throw on that one, though. Ой, хорошо. Ой, хорошо! Ой, хорошо! Как они посыпались вообще? See here, Matt just reloaded, but still 14 bullets. There you go. Now it's so again, there is some lag on our side. What you see here is might not be what the players are experiencing, but Matt in a 1v2, prone down, ready for the push to come on over. The flash comes through and ruin, and now they spot him over the top. Отлично. Твайс их очень хорошо сыграли, прям. Да, это жестко. Хавлы уже такое ощущение, будто очень поверили в себя. Но это вообще идеальный для нас финальный день будет, если Куэмы вместе с Твайсами пройдут на глобал. There was ever a time to peak. It has to be now. Again, for Twisted Minds, all this is just building confidence, building momentum, coming into an event that they knew they were going to, but also they have to consider that they're more than likely gonna be hot dropped when it comes to the global event. Some of the other global partner teams from other regions go to the same places. Power Grid will be contested. So if they can make a statement here and say, we are the scariest team from EMEA, that just instills a little bit of hearts. We've already seen groups being, shown, and I'm pretty sure that it had Pritchko and Twisted Minds in the same group, so at least there's a Power Grid hot drop coming up. Look at that. It's the double coming through again. It was a little laggy there. Навям надо в топ попасть. Ну да, Навям надо, я так понимаю, набирать, у них мало поинтов. Ну так. Так нам один залетный тут боец сказал.
And welcome back to the PGS2 EMEA qualifiers this year, guys. What an insane tournament so far here. Нави уже на глобале. С чего ты решил, что Нави уже на глобале? СНГ команд 6,5. It's been night and day, as you say here, and it's super impressive that Savim were able to catch this much wind their way and be able to clutch it out so many times. Oh yeah, definitely. I mean, considering the fact that they didn't even qualify through to the upper bracket, it's absolutely wild to me that they're able to continue performing like this. Yes, they do get some circles, but they also risk to get those circles. They full speed send it early, knowing that it is dangerous to sit in around that middle. Yes, then circles go their way, but when they then push out to take fights, they're looking as good up close right now as anyone else. Twisted Minds, though, here with a win and 14 kills, Saga. And that was a hard-fought one. They were not inside that circle 3. They had to fight on that eastern side all the way. And they did so extremely confidently to get those 14 kills. Very weird circle. There was not many teams who were inside it. I asked for the southern circle, right? And you guys didn't want to say anything. No, you really did. But they were actually one of the few teams who found just enough space to make that sort of wrap rotation around the east come in on the southern side. It was simply not available on the southwestern side of the zone. That sort of big bulbous bulge from the bottom, really just blocking off the route for teams like Ascend. But Twisted Minds playing in, they kept to the high ground against teams like the Wu, who were potentially there to contest that area. And then the third party, when it all kicked off on the west, was just too much to deal with. And Savim held on to this kind of construction area, whatever you want to call it here, Toby, where they're able to get a lot of kills. They're able to close out and push Christian Mark, obviously, and get 7 kills coming their way too. Yeah, it's again, I mean, there were times where I thought they were going to try and engage in fights a little bit earlier, but opted to wait it out again, knowing where they are on the leaderboard. They don't have to risk it. There's no reason to go out and, we could maybe get 2 or 3 kills here if we can just wait it out and then get those same kills, but with top 5 guaranteed. So it makes sense to me that they didn't go over aggressive up until the very end. And unfortunate for Ascent here in this case, Saga, where they're holding on to one of the better compounds where we were looking at phase 3 when phase 4 came along. It was like a Eastern yoink, and they were like, damn, we're gonna have to move a long way, and they had to fight their way in to try to get some out of it. Killikai made some of it though. You'd have to wonder whether or not they might have been able to get a little bit deeper into the early circles if they weren't held up by Na'Vi trying to do some cheeky little plays. I mean, it's not the first global partner team who has tried to target Ascend before. As Toby mentioned, FaZe has done it quite often on Miramar, partially due to, similar drop locations. They don't want to get tangled up in the early phase of the game at globals. And Ascend dodged it out, but couldn't dodge it out in the late game. And 24 points going this way for Twisted Minds, because Savim 12, Howl 11. Good to see them up here. Woo, another presence that we've not seen for some time here. Woo! And Foot out of a game that was somewhat rough for them. Ime and 8C, they're able to clutch it out and get some points for them, Toby. Yeah, it's getting real scary if you're any of the teams in the hunt right now with how consistently these 3 top teams are able to find themselves in top finishes. Yeah. Pretty much throughout every single game so far today. Foot, the team's still on the hunt alongside Ascent, but look at how the jump is down. That is insane. 26 points, then down to what? 13 points, then down to... I mean, I'm not even going to keep counting. There's so big gaps between every of these teams right now. There are so big gaps between every of these teams right now that you really need to fall off if you're question mark or Savim to get caught up on. Yeah, I would say question mark at this point here with just 3 games to go. I don't feel like there's going to be both Foot and Savim or Ascend and Savim passing them, even like if they don't get any, but we know they're going to get points here, Saga, in this case here, right? So in a situation where Foot, 13 points is striking distance within 1 game here. So Savim falling out early would be Foot being comfortable with this. Yeah, and again, Savim remain the team with the biggest target on their back in the lobby. They were at the start of today, they still are 100%. And again, their playstyle, you can look at it as one-dimensional. We did in previous tournaments criticize some of the crazier rotations that they were making, but now that they're doing them earlier, it's just about, okay, well, we know that they're going to be in one of these positions, so who knows, some of those teams that are on the cusp by the final couple of games might just look to get a little more aggressive. Yeah, exactly. And of course, that means that we just have 3 more games to go to figure it out. And I like the parallel that we kind of draw with PEC Spring here. That actually means that both Twisted Minds and Question Mark is more than 20 points ahead of what we saw being the top teams in PEC Spring, Toby. So the performance that they've shown so far here in the finals has been insane.
It truly has. But also considering when we've kept building this this final up to this is going to be one of the most stacked EMEA lobbies we've had in a very long time, seeing how the teams went through here, and it's been phenomenal all the way through. All right, guys, we got just 3 more Erangel games to go to figure out what are the 2 teams that are going to be going to PGS2 in Riyadh. So stay tuned. We'll be back after this short break. Блин, чат, мне сегодня Маша с дачи привезла целый нахрен пакет гороха. Надо как-то его есть. Посмотрите просто, сколько они мне гороха собрали. Целый нахрен пакет. Его на даче выращивают только для меня. А его ведь надо кушать нафиг. А то он будет невкусный. Хайлайт Артикса показали жестко. А почему опять долгий перерыв? Я не понял. То есть у нас предыдущий был долгий? И этот долгий, что ли? Да вы достали. Зато поинтов 10, да. The interface has also undergone a transformation, featuring a more intuitive hub and lobby room. Plus, when it comes to arcade, we're saying farewell to BP and introducing arcade points. Нет, экзальты по позиционкам угадывают нормально, они нормально не файтятся. Which can be used to claim rewards. Additionally, with the end of match page, you will now Птичка нашептала, что игра еще не началась. Минут 20 точно есть. Не-не-не-не, ты чё? Какие 20 минут? А почему я даже не в Стиме нафиг? Through the end of match page, you can now give compliments to your teammates and foster a positive gaming environment. The higher your reputation, the sweeter the rewards. Check out your reputation level and corresponding rewards on your career overview page, and get to know your fellow players better by viewing their reputation levels through their profiles as well. This update brings plenty more changes, including an upgraded report function that enables more comprehensive reporting of in-game misconduct, advertisements, and cheating, with an added feature of detailed text input. Lastly, there are 10 exciting new areas added to Intense Battle Royale. Be sure to visit the patch notes for a complete rundown. And we'll see you on the battlegrounds. Есть расширение, которое объединяет 2 чата. Из разных платформ. Может, рассмотришь? То есть ты мне предлагаешь чат на экран вывести, что ли? Он же их объединяет для меня, не для вас. Ну, чат на экран выводить — это такое себе, не? Винхук, а зачем нам эта информация? Скайдрим, 2 минуты — это до того, как начнут базарить аналитики. Винхук просто за своей тусовкой следит, походу. Или чё?
Он для всех дублирует прямо в чат? А что это тогда за... А что это тогда за прога, которая дублирует во все чаты? Это как вообще? Продолжаю вести наблюдение. Back to the PGS2 Меня qualifiers. We're back here with Toby and Saga. Saga, Twisted Minds step it up here to make sure that they're back in number 1. Yeah, back where they belong. If, what, 4 years of history in EMEA is anything to go by. On the board in 15 games. I mean, we know just how correct this team is, and it's really good to see that they're finally back to showing it. Yeah, it's great, and it's really great for my fantasy team as well. Since Lou is my captain now, Toby, how's your fantasy team going? I don't know. I haven't kept up with it ever since. I mean, all I know is that I'm gonna lose to Martin. We're gonna win against. Я считаю, что нужно написать в PUBG, что нам надо, чтобы была одна девушка афроамериканка и вторая девушка азиатской внешности. Я так считаю. You know what? In all fairness, Hilarious forgot about it too, but I accidentally reminded him. Oh, so 30 seconds before we started. Look, I call it a dub if I'm above top 1000. But I've captained Global Army, so I'm pulling for Salvam to continue doing it. You're happy for that. Рестрим бот? Окей, Аня, спасибо, посмотрю. Before we start the show here now, I mean, it looks like question mark is pretty set considering everything here, Toby. Можно и двух азиаток. Одну из СНГ, да? We're at the galaxies having to align, not just a couple of stars. You know, it's to have 2 teams surpass them and get plus 40 points in 3 games, and them doing literally nothing for the next 3 games based on what we've seen them do today so far. Insanely unlikely. Not where I would put my money. Maybe put like $50. Винхук, а ты что, из Казахстана, что ли? Не понял. Что там за рофл? Yeah, and it feels like here it has to be like Foot or Ascent that has to do this here in this case, Saga. I would say now Entropic or, you know, Monarch is actually the next in line to... Что-то я не выкупил. Yeah, that's an impressive spree. Again, Monarch has really come alive and started to impress somewhat towards these final couple of days, but you've got to think, again, we've got 3 Wrangles in a row, the way that things have been going. If there is going to be a team who can close that gap, Ascend has got to be high on everyone's list. They're a team that has been playing very effectively, been very consistently both regionally Ставропольский казак. and of course military island circles keep happening. So that is got to be a big boost for them as well. Блин, у меня весь горох летит куда попало. Завтра будет квест «Собери горох». Винкук, а зачем делаешь фейк-аккаунт из Узбекистана? Я не понял. It's still so weird to me that, or not weird, that's the wrong word to use. It's so surprising to me. Again, we go off of what we've seen in the past, and the fact that Savim is еще 10 минут до старта, говорят. Game after game to keep it going is wild. I'm still waiting for the, that's when they fail. Ну я как раз полпакета гороха умну. With every game, they're continuing to do so. The chances of that. Он монетизацию хочет. Now just 3 games to go. I mean, even if they fall off the next game, it might still be too late for some of these other teams to come out and beat them. Yeah, and in this case here, obviously, when they're able to move out extremely early on there, we're looking at them, it's like Circle 1 Saga to get good center positions, and then they don't have to move that much further later on. And they, on top of that, also frag out. We see some insane shots from both Global Army, both Baron Peak, like all these guys are obviously... На Рамзи Болте, на Болт, кто он там? Или он Болтон Рамзи, как он там? Не, подожди, Гордон... Нет, это не тот. Как там Рамзи из Игры Престолов? Этот чел справа на него похож, не?
again, if it ain't broke, don't fix it. It's paying off massively for them. And on top of that, we also need FaZe, currently in 6th, Toby, to do good, to make sure that they have enough points to go to PGC. And if they're able to pop off just a little bit, they could go from 6th to 4th in just 10 points. Yeah, they're still looking pretty good, especially with Exalt and Howl being so far down the list currently. But yeah, they would really. Мирас-то хорош на два фронта работать. A little bit extra coming into the final few games. Yeah, and obviously question mark here, still 147 points Saga in a situation where I don't see it's happening, but still. They're a team that now with just 3 games to go, you kind of want to avoid unless you're, I guess, twisted mind. Ну ты скотина, Мирас-то, конечно, блин. Я смотрю, ты в Татарстане оливье не ешь, я правильно понимаю? Какое Поволжье? Ты алкаш, что ли, Винфу? Playing centrally that are having a lot of success. Again, look at Sarvam, but question mark just seem to have the answers of finding those unoccupied spots in the zone, and then when they do have to make a push in, someone else has already breached that position for them. They just have to come in and sweep through and clean it up. And Navi, another team that needs the GPT point, the PGC points, it's called, as a GPT team. They're going to PGS. They could just win it, and they'll be going to PGC. But Toby with 90 points. And, you know, within striking distance, 28 points up to, or 18 points up to foot. That's still a lot of points. And they, if they could get up there, that'd be making a huge difference to them to make it, even closer to, you know, PGC points. I mean, I feel like it's the kind of the opposite of what we talked when we talked Sarvim. Like, how long are they going to continue to succeed? Далее тундровая зона. It's one of those, how long is it going to be until that crazy pop-off 17-kill win comes through, right? And still, yet to see it happen, but we're getting closer and closer with them finding more and more late game presence. Yeah, and I hate to say it, but Woo, I had bigger hopes. Знаешь блогера, который, как ты, смеется? Если можно ссылку отправить. Ютубовский шортс ролик очень смешной. Ну отправь. Сейчас все поржем. С горохом. Ну, если горох не съесть, он испортится, понимаете? Надо есть горох. Где у меня гребаный Twitch вообще? And it's also very difficult to watch the guy who just left your team go ahead and completely dominate the lobby with question mark right now. But again, the Woo, give them a little bit of time, and I'm sure they'll come back looking very strong for the next couple of events. Yeah, I completely agree. Your thoughts on Woo, Toby? No, I mean, the thing I've spent a lot of time kind of diving into them during this tournament. I agree with Saga and saying that. Так, можете помолчать? Нет, я не слышу нифига. Тут мощный ролик какой-то скинули, блин. Зачем? Просто возьми на день пари. Зачем? А затем, что сегодня я Марине сказал, пойдем погуляем. Она сказала, я не могу. А сама в сторис с какой-то девкой пошла гулять. А я в чем вот виноват? Такая вот подруга. Ты ни в чем не виноват. Просто делай то, что тебе говорят. Я снимаю сторис, моя новая подруга Анна. Все, тихо. Дружба навеки. Блин, так что какую-то музыку с авторскими правами воткнули? Сегодня пойдемте в Хануан? Да. Все. Чувак сказал, что он смеется, как я. Сейчас я это в сторис добавлю. Еще цитаты напишу. Только рука друга может вырвать шипы из сердца. Артем, надень парик, пожалуйста. This one was, if not a one-time thing, then something that's still a little far away in terms of when they're gonna go out and repeat it. From what I'm seeing from them right now, there is very little to no communication in the fights they're taking. Yes, they did just beat FaZe in the fight that we saw in the previous game, but that's Слева Джон Сноу. matches. I'm not gonna take too much away from that. Джон Сноу на макаронах, получается. Time and time again in very similar areas of the map to previous games. They're just disjointed, whether it's demotivated or just kind of having given up hope. I'm not sure, but it's not looking good for them. It's weird as well with the way they picked up a top 3 in the rotation. That's a big part of the reason why they're on 1,000 PGC points as well. It was looking so good at the start of this year, but
just really hasn't come. Продолжаем есть горох, чат. У меня там еще его обосраться сколько. Ижевских животных кормят горохом, получается. А мы в детстве с бабушкой ездили на поля гороховые и собирали мешок гороха. Приезжали домой и кушали его. Как вам такая информация? Без шуток, такой зеленый горох не очень хорошая идея на ночь. Ты за Марию Викторовну переживаешь? EMEA qualifiers, and guys, obviously you guys have been casting it, and I gotta ask Toby, I asked it yesterday, you know, Шаманенок, а ты считаешь, что Саню и Бестолоча лучшими игроками? Нет. What's been it so far for you here? I don't. It's funny when you ask us. I'm looking at the leaderboards now, and yes, you could say Howl because they were at PGS1. You could say Exalt because they almost qualified for PGS1 and fared well, as we just talked about. But honestly, when I look at the leaderboard now and I see the teams being where they are on the leaderboard, there aren't really any big upsets. Пека, зачем нам эта информация? Yes, Navi are not in first place with a trillion kills. Нет, у тебя же изжога. But they have started stepping up again, and them Мираста, ну познание у тебя, конечно, отвратительное, я тебе скажу. А при чем тут изжога? Скажи мне. Горох о себе дает знать в кишечнике. А при чем здесь вообще желудок и пищевод? А? Что-то ты нубас, короче. First of all, I love the way that Toby's stolen my political answer, which isn't really an answer sort of approach to this. But what I will say, the one team that is somewhat of an outlier right now is Digital Athletics, just purely based on this fact that every team in the top 8 outside of Sarvam is a team that qualified through the upper bracket, and every team in the bottom 8 outside of Digital Athletics is a team that qualified through the lower bracket. So really, ну, да, you're right, Toby. Most of this lobby столько, блин, буду есть 2 дня. Maybe we might expect to see FaZe get 10 more points, and that would put them 3 or 4 places higher up the leaderboards, but that kind of thing is like the minutia of the gameplay. But overall, the lobby has been в этом году, по крайней мере, по информации некоторых зрителей, я сам этим вопросом не задавался и не изучал его, потому что мне это не интересно. Но по информации некоторых, в этом году на Global нету прямых инвайтов. Прямых инвайтов нет, кроме одного. А так это или не так, не знаю. You know, they're getting caught out, they're losing some of their battles, and it doesn't look like they're playing as tight as we are used to seeing them play, Toby. Отбор команд происходит по ПГЦ-поинтам. Напрямую из этих квалификаций проходят 2 команды. Первое, второе место. Yeah, and it's been, you know, also in the upper bracket, as you saw, it's been a situation where we have these same 6-7 teams doing well, or at least, you know, it's closer with those 6-7 teams that are kind of close to each other. We see the same, and then we just need to have this 1 or 2 teams that's going to pop off Saga. Now it's Twisted Minds, Christian Mark. We've seen it before. We know that Twisted Minds are capable of it. We've seen Christian Mark do it last year, where they're coming in, snatching that last spot for PGC 2022. Yeah, there's always going to be the chance that someone just pops off and closes out the day with an absolute barn burner, as they would say in an NA broadcast. So we've really got some candidates for that. FaZe has a history of just closing things out in an extremely strong fashion and coming out of nowhere with the steel chair kind of thing. And Na'Vi as well have no stranger to making late runs, and even so far as winning championships by doing so. Again, we think back to when they won the World Championship. While it was overall the dominant run, they started the final game from 5th.
before they ended up actually winning the overall event. So no surprise that they're in 7th place, but we still have a little bit of hope that they are going to climb their way up. Капец, Рамзи все базарит и базарит. And that's like the whole question about the Nations Cup and everything. If Savem stay Почему такой большой перерыв? Что происходит вообще? Какого хера? Yeah, most definitely. And also I think it's interesting now to kind of add to the conversation, these GPT teams, I know there's a lot of PGC points on the line which they want, but now coming into the final couple of games, they will kind of know, okay, we might get 4th or 5th or Вечно у них какие-то траблы, It's not going to блин. be the biggest jumps up and down, whereas to which teams do we want around us? Right now, it's Question Mark and it's Savem who are up there for the top spots, and they're set at 100 and 120 PGC points. So they would technically be considered the smallest threat between them, Ascend, Foot, and all these other teams who have racked up a ton of points already. So the question becomes, would they rather have more teams in the race, or just allow for Ascend and Foot to say, you know what, you're qualified, you're through, let's not invite anyone else up here? It's I think they could have a lot to say if that's the playstyle they want to go with. I wouldn't fault them for doing so, quite the contrary. And then there's the other question that I heard Kobo talking a little bit, Saga, where, you know, it's in everyone's in Europe's best interest to send Ascent to PGS2 because they have 2nd most points right now. They just need like a top 5, top 4 at PGS2 to be able to secure another spot for Europe, technically. Yeah, good luck convincing anyone to get out of the way to It's allow in your them to get interest. those It's points. in your interest. No, that we guys, qualify. this is for the best. This Let is for us, the we'll best. do I'm it doing for this for you guys. We'll I'm do doing it this for for you. No, I don't think anyone's going to allow that to happen. But it would be great to see Ascend make it there again. If there is going to be a team that qualifies directly through even just like the PGS points overall from combined events, then that's an extra slot that we're playing for at PGC. So that's very useful too. Yeah, we would love to see that, of course, for another spot for Europe here. That Да now хорош we're уже down from 8 гонять. to 6 this year, that we're giving 4 spots to the best teams from PGS, and I actually like that idea. And I think in general the whole global system, as we've seen it so far, has been pretty good, Toby. Yeah, it has been confusing for some, and also for us a little bit in the beginning. But as we're getting closer and closer to PGC, it's starting to make a lot more sense. It's starting to kind of even out, and I think so too. Yeah, it's been good so far. Hopefully, we can stick with something like this for the longevity of PUBG sports. Yeah, I would love to see something like that as well. Of course, there's always ways to improve and stuff, but so far, what we've seen so far this year here has obviously been super great. And a situation where we're sending, of course, global partner teams, and they have been doing quite well. Twisted Minds, as you see right now, big servants to there. We have our defending world champion in Navi, and Face has been pretty consistent so far, Saga. Yeah, hugely consistent, and it's so difficult to be that, not only just in EMEA, but when it comes to the global competition as well. It's been so long since we've seen even a repeat champion, let alone a back-to-back champion. So if Navi could be the team to come out and do it and win back-to-back global championships by the end of the year, it would be a ridiculous achievement. But the issue is they need to make sure that they get there first, and that comes with closing out today with 3 very solid wrangles, stacking up as many points as possible. Yeah, and then there's on top of that, of course, a situation where we're having fantastic teams do amazingly. Twisted Minds, if they're able to go and do that both here and move that momentum into PGS2, they already have quite a lot of PGS points, so they could also secure another spot for us in Europe for PGC here, Toby. Yeah, it very well could end up that way. I'm sorry I didn't catch the full sentence. I was trying to communicate with production and trying to figure out exactly when this next game was getting started. Exactly. Я не понял, Винхук, ты сегодня на голосование ходил? Slight lag we had between observers here to make sure that you get the best viewing experience here, and then we had a player that obviously needs to get in there. So we're just working on stuff to get ready here for the next games here. Капец они достали базарить, это просто раздражает уже. Now I have to go and look at my fantasy team. Martin, be serious for a second. Винхук, за кого голосовал ты сегодня? Saying, hey, look what I can do. I can do this. А? It didn't change. Oh, that was wow, very, very cool. That's about as much as you're getting from me if you're talking about fantasy. So feel free to talk to Toby about that if you like. No, yeah, I can tell you that right now you are about 140 points behind Toby in fantasy, so it's almost impossible. That's about how many centimeters shorter than him I am as well. That's crazy. 140 centimeters. Nah, I don't think Toby's like 3 meters and 40, is he?
He's Close enough. Close enough. That's good. But guys, obviously here, just 3 games to go before we figure out what 2 teams are going to be going to PGS2 here. Sorry for the delay. We were trying to figure out and make sure everything is in order before we get things going again. And again, as we just saw in the previous game, Twisted Minds at the top. Question mark looking extremely good here in second place. Savim is the team to catch right now for 13 points and 22 points for Ascent. And then the next in line is actually Entropic, that is 32 points behind. They would have to have insane games to be able to get into it. Right now, our eyes are set on Foot and Ascent, of course, to catch up to Savim. Question mark though, Saga. I gotta say, I don't see it happening where they're not gonna be one of the teams going to PGS2. No, I think we would see multiple breakdowns on a Doozy's Twitter if there was to be something that disastrous, but I think for now we're set to hear a whole lot of gloating. And honestly, it's much deserved. This final day has been massive from them so far, a ridiculous amount of points. Боже мой, какая дичь. Not even where they've been picking up the majority of their points so far as well. So Erangel is expected to be a big one as well once we finally get through all these remakes. If they're able to replicate anything, сколько мы сидим уже? So far in Erangel, obviously 2 back-to-back wins and to open in the day is just putting them in a whole different level, Toby. But anything what we've seen so far in Erangel, they're 100% safe and sound. Yeah, definitely. It's Бедолаги, им же тоже надо что-то там базарить. We see Savim and question mark qualify on through. The interesting aspect of that, it's probably 2 of the teams that play this one the most different. I mean, question mark. Там, возможно, темы редакторы подкидывают. Savim instantly sending it center. It's always fun. Надеюсь, они у них есть. That allows for multiple teams to thrive in playing very different styles of PUBG, but within the same, tournament. So it could be nice to have a very edge team kind of qualify through alongside a very center-heavy team, just for the sake of showing that there's no playstyle right now. At least there is clearly stronger than. Аллилуйя! Maybe it's because it's not 3 tournaments this year that we have Saga that they're popping off now already with question mark. Maybe the balloon is gonna be. Мираса, ты мне денег перевел или что? I sincerely hope that no balloons are deflated, because it would be fantastic to see any of the EME teams continue to succeed, but also we Да, Серый, я some of the other teams who are дисплей раздолбал. have a big massive resurgence. Exult and how Я даже тебе деньги перевести не могу. PGC points on the board that need it the most. Yeah, they're in a rough spot right now in the bottom 5, and yeah, they are in a situation where they could close out their PGC login if they have a decent showing here. But guys, this is the PGS2 EMEA qualifiers. We are ready to start the first of 3 Erangel games to figure out who is gonna be our 2 PGS teams that's gonna join. Ты помнишь, что ты вчера перепил и отправил мне больше, чем хотел? Thank you so much, Martin. We remade, and then we remade again, and here we Алкаш. are. And the one, I guess, common thing for all these remakes that we have was all the playing paths were northern, and this one is no different. So I guess this is the game trying to say, don't go military, we promise you it's not gonna happen. Сиди, Мирас-то там, Yeah, это. I guess so. I guess we'll just have to have question mark win. Все, ты остался без баллов. Ты ими раскидывался налево и направо. Позвони лучше Скубу, где там эта псина? But also, this may just be another point of interest for Monarch to get some points on the board. If they do go up north and the zone seems like there's a very solid chance that might be what it's looking to do as well. They did have a lot of success from the last time where we did go just towards the western tip of Stalba, and hopefully they might be able to break into the top 8 as well. Yeah, could very well be the case. I think there's gonna be, I mean, I know right now, I mean, for good reason, our focus is on. Ничего не скамер, ты же сам осознанно. This tournament is over, kind of in the build up to PGS2, there's gonna be a lot of talk on social media and kind of the whole mapping out of exactly what's possible with PC4 coming through, exactly what's gonna happen in terms of who's have the chance of qualifying through to PGC based on the PGC points. Что, зона северный? That depends really whether PC4 Ой-ой-ой-ой-ой! nations, given the time where that has been Ой-ой-ой-ой! to have been held in Korea, so Экзальты! PC4 if they tried to squeeze. Ой-ой-ой-ой, им это не поможет. So, nations to worry about as well. Again, we've talked about Savim and how their success here may impact the choices for a team Turkey. Понимаешь, они сейчас ничего не боятся. Им уже падать
ниже некуда. Сейчас Это не так работает. Сейчас они соберутся и все хорошо постреляют. Yeah, it's pretty impressive. Again, I mean, what question mark has been able to pull off today. In very question mark. Представь, что все время Скуп был с нами, просто забыл размьютиться. It always comes when you, I don't want to say least Ну, в expected. принципе, ничего и не поменялось. They really do manage to pull off crazy shenanigans in moments where you just exactly manage to say, like, doubt them, and they come out and show us. Кто второй комментатор? То есть кто второй человек, который молчит? Weird that the question mark did just get so far into a game from a position where a little earlier than usual they did take a central spot. They were basically playing a dip because again it was on Tego, so sometimes that's all that was left. This я time тут they get the chance нашел у to себя play дома full edge. They're all the way on the огромный western пакет side of the гороха. map, all along the west coast, and the zone has gone pretty much Хорош. centered around. Ты как относишься к гороху? a decent chunk of water. Я ненавижу горох. Единственное исключение это когда молодой горох с дачи. Ну вот я ем молодой горох с дачи. Все остальное это отвратительно. А из оливье ты горох выковыриваешь? Я стараюсь не есть оливье. Сколько команд попадут на глобал? Ну, 16 точно попадут, братан. Because there are so many teams wrapping in from that west side, it could potentially stir the pot a little bit. I'm looking at Yepa, a team that really likes. Сейчас, скорее всего, произойдет твоя любимая ситуация с Артиксом. Когда они в сплите сдохнут. Да, они постоянно так. Чекай, знаешь, у них какой сейчас сплит будет? Китик, трешка и шоколадка. Китик, трешка и шоколадка. Нихера себе, это слишком широко и жадно, нет? Подожди. Китик, который на горе левее Липовки? Или какой? Не, другой китик. А, который сверху? Да. Ну, либо они мэншн с чем-то заберут. Но мне кажется, ну, мэншн с трюками, или трюки с трешкой и папичем. Нет, трюки они точно не успевают забирать. Как это? Ну, потому что ловушки должны в трюках раньше быть, вроде как. Они прямо рядом с трюками упали, чего они там могут не успеть? А ловушки вообще в шоколадке долбятся. Винхук, я не понял, ты за кого голосовал сегодня? А, нет, у них очкошный сплит. Просто трешка и китик. Фейт умирать поехал или что? А, или нет, или... Чё это, подожди. Трешка и трюки, что ли? Или мне показалось? Ну, если трешка и трюки, то норм. Just down south, but actually DA is there already, so maybe not. But making this push all the way out here, not really going to work out in their favor. They've lost one early on, and it's a big impactful fragger to lose as well. Who is solo players trying to play together? That is not going to help their chances of Как тебе такой continuing on the strong комментарий? Tego they have. Что говоришь? Who is solo players trying to play together? Strong or not? Я не знаю английского, простите. Ну, Ву типа 4 соло-плеера, которые стараются что-то сделать вместе. Я не знаю русский язык. Какой Какой ваш следующий ход? Ву кебабс. Абсолютно согласен. But then again, he also has been in the game for like 3 decades longer than me, so he has a full playbook. А что тогда Exactly. It's only fair that he has a пишут про Экзальт? Удмуртский Ну знаешь? знаешь, Нет, конечно. либо хорошо, либо никак, поэтому никак не пишут. Vehicular crash. Vex loses a tire, and I don't think they're getting the cars out of there anytime soon, but
Винхук, я смотрю, ты не полностью вжился в образ гражданина Узбекистана, я правильно понимаю? Ну, Бас даже не знает, что в твоей стране сегодня выборы президента? Такое бывает? Выборы? Выбор есть? А что, так можно было? А это как вообще? Я не знаю. Сидит 3 человека и выбирает, да? Я когда в первом классе был, за меня все что-то выбрали и все. It's again different caliber of lobby when you're playing against teams like SN, Twisted Minds, much more difficult than what a team like Exhalation is really going to be used to for the most part. I won't say entirely because we do have a previous EMEA champion that has recently joined. Но сейчас в Узбекистане увеличили срок президенту, и он тоже обнулился. So that's what it's all about. Well, to be fair, he farmed the lower bracket, so I think we found the level. Пошли по нашей схеме пошли. I mean, Exhalation, that is, and Savim, they both play in the very top. They qualify to the finals, 2 points apart at 127 and 125 respectively. Мираста, Винхук не это, походу, не догоняет капитально. Объясни ему по-братски. So clearly, I mean, complete day and night in terms of performance for these two teams in the finals. A quick disclaimer, that was a joke about NA. I don't want to get suplexed by you can't do that. No. Chokeslammed by Godspeed. When you say when you start, listen, I don't want to cause beef. No, Saga, you don't get to do that. When you start reaching beef on air, you have to commit to it. You go into it with, I know what's gonna happen when I do this. That's why if you say stuff like that, you just gotta own it and then see what happens. Как думаешь, у СРМов есть шанс еще залететь? Ну, у нас 3 карты. В теории, конечно, да. Вот если они выиграют эту игру, будет интересная финалочка. Но для нас лучше, чтобы они не выигрывали. А еще, если Exhalation и Exalt не наберут поинты, будет тоже интересная финалочка. Не наберут поинты до чего? Я хотел поинтересоваться. Вообще? До последней игры. Вообще ни одного. Ну там по парочке наберут. Одни уже потеряли бойца, между прочим. And Lipovka is still going to remain much closer to the center than a lot of these teams would have liked to have seen. Not too Зона имба для Липовки, но Липовка не в ту сторону сыграла. Really regroup onto it just yet when there's still so many teams that could just arrive out of nowhere and start mortaring them, because imagine playing that in a lobby where there's mortars. That would not be fun at all. Not fun at all. When all you have to play is dips, you really got to make the most of it and enjoy the fact that everyone is at a distance. Mortars should mitigate that. In the meantime, now chaos commences in the open fields as everyone is trying to rotate towards the southeast. There are only so many angles to approach it from. Твайсы рассыпались. Шанс для СРМов получается. А, у СРМов -1. Футболисты One Love? Капец, Твайсы посыпались. На ротации. As everyone trying to just pick up scraps here in the fields, knowing their points to be claimed, and well, Savim, even if they do take casualties, they do manage. Ловушки летят. This is pretty much just you know how when you в разные стороны, я так понимаю. And you keep hitting the things in the side that makes you not go off the ramp. That's pretty much it right here. Everyone just Они просто еще не определились, кто капитан. Not there. Just happening to like do micro corrections all the time on the fly as these teams are trying to rotate on forward. And in the end, all Keanu is left with is a rock. Not a very pretty one. Oh,
I mean, Donkey from Shrek would probably enjoy it, but I'm not sure Keanu will have such a great time looking at that rock for the next probably 7 or 8 minutes before somebody runs him over or throws a grenade or just drive-bys him. Gonna happen eventually, no doubt. Twisted Minds down to Lou, who's not too far away from the other side of the 1-1 split that remains from Wu, although I don't think it's a very intentional 1-1 split. It's just where they've both ended up as solos. And actually, now that he's given away his position, maybe Lou might look to Keanu down to just a solo as well. Чепухи интересно сделали. Going on up north as well between Foot and Monarch as they were Своих driving трюков. straight towards one another, and you'd imagine, yep, I was just gonna say, kills should be coming in the kill feed soon enough, and indeed there Ой, ну have been ways already now. нам после того, как фаза поменялась, не показали еще ни разу зону, я тебе Them скажу. trying to interfere. It's a fight that, at least for now, won't impact the Либо rest я of the servers пропустил much, as что-то, at либо least нам this не far, that показывали. might also just result in a rest on both sides, and then just both of them kind of disengaging off of this. You'd hope to see that happen, given that both the teams have, I feel like, way too much to fight for, to be fighting up here like this, but seems like 8C, at least for now, is continuing to look А for it. Чепух так и в трюках. Very much committed to this fight. There's a lot of utility being expended on both sides as well. The revive should come through onto Beamy. Vascu will not throw out any lethal utility, just a flashbang to maybe try and dissuade the peak, but this is А чё им пока hopefully gonna торопиться be некуда, Foot сейчас вот learning будет from прок. their mistakes on Tego from playing just a little bit too separated. Should be positioning just a little bit better so they can guarantee the trades to come through, but in the meantime, Ой-ой-ой. Ibby giving away his А у них position, есть putting инфа, что shots in ангар towards the фри. Tropic on the north. Фейт уже Into his развернулся. presence, a swift grenade and a Нави сразу забирают He is музей. fully eliminated. Keanu is То есть бабочки, confirmed наверное, down будут to забирать артиксы. Question mark, being told by the game that they really do Скуп want them to завалил qualify, лицо что-то. especially with this shift coming down towards the southern side. They're the team, like one of two teams on Посмотрите, the southern half of the вам не circle. видно? They got Посмотрите, plenty сколько of circle силоса у shift меня going тут. in their direction. But what can they make of it? Not necessarily a lot of Такая kills coming жопа. their way just because they're sat down and around Lumberyard. And should the next circle shift north and they haven't spent time trying to gain info on who have gotten in their direction, it might not amount to a big game just because Circle 3 went up down towards. Fortunate, maybe, that James was not late enough on the rotation that momentum carried him just behind the little bit line of further. sight, where Entropic would have been able to secure the flush before the smokes came up, but Какой горох у thankfully белок. FaZe did manage Горох to только черви exfil могут сожрать, what блин. they had remaining in Ой, the battle вот и trench. минус It's молодок. not gonna be all that Вот почему он еще не сел и не уезжает, блядь? higher ground. Вот Higher чё ground это for такое? Maybe if he commits Вот to the скажи мне, series, Скуп. doesn't even need to. T-Bone's got the knockdown, so Я, 8C кстати, can тут get in there. посмотрел топ-2 тимы плюс Global Partner Teams, типа Фейзы, Нави и Твисты, ну, играют PGS2. Вот ты мне можешь объяснить, почему Молодость сейчас умер? Почему он никуда не поехал, когда к нему подъезжают люди? Может, встретить хотел. Нихуя тут залетают мужики. Everyone was shocked to see it, but it is, of course, going to be a complete brawl between the two, and FaZe now being set up on the eastern side, high ground above prison, would be more than happy to farm any. Не комната, а 35 сектор points газа. Sure would. See now, as the rev round comes through, Global Army. It's going to be a one-point game here. It wouldn't be the way they wanted it to, but it is. Это будет ночью в Just спальне. that Salem in third. This is not what they would want to Я have закрою happen все with окна. just 2 more games to play after this one. Артикс Well, now is нокает the time to чай. capitalize for Foot, but unfortunately they've got 2 knocked and they're going to have to leave them behind as they're just in the middle of Он nowhere. It's единственный Artix, тут he's playing a тикинг. disgusting lurk angle miles away out in the blue zone. Why in Молодость на втором монике играл тренинг мод, there? понятно. And it completely caught Минус esports экзальты. off guard as they made the commitment to looking to take this compound away. Или не до конца еще. Loses life for Не it до конца eventually, еще. but he's gonna cost Foot half the Где-то numbers. живет один Артикс? And За that's синькой. another, I mean, factor that we haven't counted in too much because we talked about how the Ой. GPG teams can mess up things for teams. What about the bottom teams with little to nothing to lose? Of course, again, there is PTC points in the line, so it's not Я like не you can just go понимаю, all я не over the rest of понимаю. the games, but, У there is Артиксов, definitely, у Артиксов more- была вся, блядь, more, гребанная инфа. Они сидели, more crazy видели kind of всю эту plays зону, from чертову. these last couple of Почему? games with teams down the leaderboard. Я этого не Maybe понимаю. daring to risk a little more, seeing where they are on that leaderboard.
Почему так плохо? Что первая кайфовая игра для Нави потенциально. А где Коэмы? Наверху, вижу. в лесопилке, короче. У них конфликт в коллективе у эксов, забейте. Ты откуда знаешь? Ты расскажи нам, откуда ты знаешь, как конфликт у него или нет. Ну-ка. They're kind of running out of space, but they do still have the high ground to work. And if they do end up going west, thankfully the only team they will face is Na'Vi once again, which, you know, it's not the best, but for now it does give them at least the freedom to start. В теории сейчас Коэмы могут очень много нафармить. FaZe and Afterworld, and also Ascend, who in classic Ascend style, who dropped over in Zaki. От Весты, как думаешь, могут сейчас много нафармить? Весты? Я думаю, что вот Вестов, ну, все шансы на победу. Пытаюсь найти, где он там валяется. А где он? Он в призоне, что ли, где-то сидит? А, вижу его. Арти с Фейтом делят капитанство. С какого хера ты взял-то, скажи? Тебе кто-то докладывает или что? Что ты так уверенно об этом заявляешь? Не понял я. Это обсуждение было у молодого. Между кем и кем? Здорово, Алексей Михайлович. Как ты? Я без телефона остался, представляешь? После вчерашнего. Yep, still just in. That just sounded like I was saying yep to what you were saying, but no, the team yep is still in the. Okay. You can just say yep, huh? Then there's no confusion. Пока слишком кайфовый контроль для Нави. Если зона сильно вправо не уйдет, то изи будет. Да даже если вправо уйдет. Слушай, как будто бы позиция у Нави не очень хорошая. Да не, нормально. Да, к Мелману уже никто не пойдет. Им от экзампла закрыть эскалейшн. Yeah. And now they have to take the engagement with FaZe as well. This is a tough position for question mark. Yeah, the alternative is that you wrap west around and then just go straight into Na'Vi with pretty much nowhere to go after that. So you'd have to imagine that they gotta take. У Коэмов сложная ситуация, им фейзов надо убивать, и фейзам очень легко оттуда дефаться. To become the team getting third parties, it's not looking good, and somehow none of them are finding anything. Noodling slightly on the throws. Need to get maybe 5-10 meters further, and they might just trickle down into the bowl, but they can't quite reach. And the long-range sprays are coming in. It's Howl over the top of Yepa, who's actually doing the damage and kind of saving them right now. Na'Vi denies the revive. And hello, my bad. Кто-нибудь остановите Жор Шаманенка. Мираста, скажи, пожалуйста, ты просто кушать хочешь или что? Блин, опять экзальты не смогли обогнать. Третью игру уже. Блин, экскалейшены жестко закрепились в топ-15. Коэмы в лобби, кстати. Как же Густав хорошо... Ой, Джимс хорошо закрысил. Already, the last man standing, a doozy who's up on Pride Rock, but he can't find anything. I mean, he might just have to. He's got very little options. Адаус умер, походу, да? Лол, не умер.
But that's where James, I mean, that positions here, it works out perfectly and makes James look like a freaking genius for being sat there. It happens also at times. Ну, в следующей зоне, ну, даже его, короче, не выпустят оттуда уже. Ну да, да. That is what he does. That's what FaZe does a lot. Try and put James in with some of these off-angle positions to really capture. Это зона, походу, которая под энтропиков идет. На дорогу туда. Has eyes on one, but also alerted the rest of FaZe to his position. And it's Entropic again that's doing damage onto FaZe. Tags down from range onto Gustav, gives Mika an opportunity just to soften him up. The final bullet. Seems Kill him, it's the last player alive. He's not the last Энтропики вовремя выходят. So Mika will eventually find himself in a 1v4. If he doesn't get grenaded out before that can even happen. But in the meantime, now Entropic, as you said before as well, have started. Михалыч, ну я подробности не раскрываю, но дисплею ГГ. Goes back into healing again. Makes perfect sense. Yeah, just hunkering down for now. Yeah, Nailop and Lookarook's. They're poking their head around. They're probing. They're looking for any sort of angles, but they're not seeing them. So FaZe does at least get the chance to get everyone back standing. Maybe whether they get the time to get heals off, maybe a different story, but. Ну, как будто бы Нави надо играть под фейзов уже побыстрее. И не могут, пока ДАшки внутри. А ДАшки им вообще никак не мешают. Так и ДАшки еще выходить будут в них. Будут выходить, но там фулл диспозиция для ДАшек. And now 5th through 10th and then Hal down the bottom are in the race, and they know damn well that they need to put together 3 amazing games to qualify, some having to be more amazing than the others, but still they need to put together a hell of a good combination of matches here in order to make PGS, and they all know as well that the top 4 is out. Yeah, let's look at Entropic. Slightly less than 30 points needed to catch Все, хватит есть горох, согласен. They get a 10-kill win. That's half the gap at least. It's going to have been closed. А то взлетим на воздух тут ночью, блин. Get out of the way, but he's got a long way to go before he reaches that white circle of safety. From a full phase straight into a full ascendancy. I was just gonna say it's just a matter of what team gets the point, and in the end, фейзы в этой катке хорошо поиграли. Better team to give it to, considering they're not a threat in the PGS2 qualifier standing, so not giving that one over to Entropic works out for one. A real bombardment of the trenches as Мирас-то где такую инфу взял, не понял. FaZe may be grateful that they're not having to remain in this position as they were earlier on. It's Howl that's on the receiving end. Я просто готовлюсь врываться в мету, понимаешь? Vehicles exploding left and right. The Mad has a bit of an off angle. He has made his move towards the artillery. The artillery is just bombarding Schofield. He has no chance of even trading that. Not at all. As I say that though. Ого, в щелочку куда-то пытается. Actually, no, it's going to be from behind. Ivas able to help out, and now the points are getting stolen away from them too. So Hal really wanting a whole lot more than what they're giving right now, but at least they're staying alive. A lot of points coming their way, actually. I thought one more would be stolen, but no, they get 3. Big denies as well for Monarch. One of the Капец, Али на одном хп остался. Еще и в ответку нок дали. И сразу же доели. А, это он сам себя доел? Кайф. Какой кайф. Но Нави нельзя идти дальше, там энтропики их схавают. Да там остался Мелман смотреть вниз. Не дашки, энтропики. А дашки там в этой, в дыре сидят? Да. Подожди, а там осталась еще эта пещера или уже нет? Там никогда не было пещеры. В смысле, там пещера раньше была? Нет, никогда не было. В смысле, никогда не было? Там такая дырень была, в которую можно было полностью залезть. Это ты называешь пещерой?
Ну да, там как такая пещерка, типа. Пещера — это то, что на Викенде было. Вот это пещера. Там маленькая пещерка была, туда можно было залезть внутрь нескольким людям, и тебя фул не видно было. Не помню такого. По-моему, это дезинформация. Не, это точная информация. Все, что касается пещер, я точно знаю. То есть ты норки перерос уже по пещерам, я правильно понимаю? It's quite interesting. I feel like every other time that we've had any sort of lobby in any stage of any qualifiers, we've always said it's going to come down to the final game. But here we have the GPT teams, those direct qualifications in effect. So it might come down to the final game for positioning. But teams like FaZe and Na'Vi, Ой, хорошо. Нави неплохо подтянулись, но у них нет, мне кажется. Хотя, если они еще одну выиграют, уже будут шансы. Право, смотри. Так я как понял, у Нави есть... Вот это хороший был шот. Ну чё, у интропиков больше контроля, лучше позиционка, такое ощущение. Нави зажатые, но что-то я верю в победу. Надо, чтобы Мелман сейчас этому пивасу дал по голове, и тогда норм можно играть. Yeah, everyone contributing, but Mel's doing it in the most, I say, effervescent style, maybe. I mean, if he was getting the full damage stats for the actual damage that headshot just did, he probably would have doubled that 400 plus, just like 500 damage. Не, ну тут что-то вообще ГГ. But unfortunately, just gets the 100, but he'll take it. That's a freebie on. Ну, знаешь, прошлый Твайсом тоже ГГ было. Вот сейчас Хаят, экзампл хороший об дерево. Нок первый есть, отлично. А вот это уже мощная ошибка. Вот им, если пиваса законтролить, а Я им... говорю, если Мелман даст ему по голове. Отлично. Ну и все, и у Нави сейчас даже как будто бы все неплохо. That anchoring position, oh, it's so scary to take that anchoring spot. The peak battle against an AWM, you wouldn't wish it on your worst enemy. Unfortunately, someone has to get the job done. He will be the man to try and do it, but it's so scary. Mel with a body. Ну, Нави вин тут, мне кажется. Тем более Лукарок зафейлил. But Lugarux and Ivers alone, this is going to be a very, very difficult task of bringing it home and imagine Na'Vi, a 20-kill win when it matters most. Now we're at 17. We're looking to continue that stride unless if they go out and deny. But Entropic, needing the points they do, have no good reason to not go for kills here when it's against... Oi. If they get the knock, flush it immediately. They just have to... There it is. Evas will do absolutely that, and Lucarux is looking to try and get a sneaky 1 or 2 extra, and maybe if he can get 2, they could convert it into a 2v1. I mean, what better weapon than the Grocer to be proned up close, just waiting for these smokes to dissipate. He is hearing the footsteps on the other side. Смог закончится, Лукараксу пизда. And a lot of spray transfers. How close Navi are currently playing this one. They're not going to leave anything up for chance here. Trying to peek on over. They are both, I would say, equally close to the dot. It's going to be just on that ridge line. Пивас в опене-то? А, Пивас за камнем. Before Entropic has to leave their cover. Full commitment of utility has come through from both sides for the most part. Just a couple of Molotovs that remain, maybe a smoke or 2, and flashbangs that still don't get shown in the UI, so there could be 50 of them ready to go. There's the first of them to come flying out, but... Ну, у них есть еще 2 молика у Пиваса. И все. И молик еще у этого. До камня он не докинет, да, наверное?
Нет, не See, докинет, and Navi as точно. well, despite being the players in number, they know how much is at risk here. Again, they don't have a whole hell of a lot of PGC points. They need everything they can get off of this tournament and Там, the tournament to come. по-моему, So, Нави not центр wanting отжали to take сочно, any так что... unnecessary risks here. Still one molly for Uber to work with. But again, let the blue zone do its work. Let it limit where they can play from, and then lob your molly forward. Now, Ivas throws one up. Not going to really connect with anything. A flash beat, actually. Try and maybe force Navi off the western side here. That is the angle they have smoked off themselves. So right now, Entropic are expecting the push to come around this western side of the hill, but Ivas is still forced to go over the other side. And now, the movement of this circle is going to force him off the rock. Had to eventually. He'll do the same to Navi if we last that long as well. The Molotovs to try and deny the space. Uber's still holding on to his, and it's always scary to be playing a prone position with no real cover. Uber could just spot it out at any moment. Exactly. Does Ivas know of him? He's looking up on the hilltop. I think they've lost him in all of this. I think they aren't aware. They weren't looking all the way up to the side, and now they see him. Ivas, solid tags come through on towards... Ой, хорошо, молик хороший. The guy with the close, so the guy to do all the damage up close. Nice, time to nice, heal. nice. And there we go. The double comes through in an instant. As they Нави, мол, хорошо. Navi, 20 kills, trying to claim their way back up and straight into the 4th spot. 7th place, 90 points. Nah, that's child's play. We're climbing up the board. Ну, а вместо кого, по-твоему? Вместо Твайсов должны быть Нави? Ну, тебе бы хотелось, чтобы были Коэм и Нави? С учетом того, что Твайсы и так уже там. As far down as maybe even Entropic could close that gap still with just a couple of games left to go. А чё, собака где нахрен? Да тут я. Молчит. 20+ kill games. Twisted Minds had a 22 kill game, instantly followed by Foot Esports, also at a 22 kill game. And now А хули там сказать, как можно было это проебать на интропиках? Ну, две ошибки сверху от Мекси. И кто там у них еще был? И Нейлов, по-моему. Если бы они все вчетвером были за бугром и никто не пушил сверху, это было бы намного выгоднее для энтропиков. And welcome back to the PGS2 Меня qualifiers disc here, guys. What an insane game. We're just talking about it. Navi needed the points here, Saga, and they pull up with 20 kills and a chicken dinner. Yeah, they got the points that they were looking for. That is for sure. But there's plenty of other teams. Ну чё, у нас две... Points as well. They've all been denied. None were as successful as Navi. Две последние. Коэмы, я думаю, сейчас очень волнуются. Им надо сейчас две хорошо сыграть, не облажаться. Yeah, Toby, you were asking for. I'm just waiting for the opposite side of that. You know, when Navi is able to pop off, and you got it right here. 30 points in just a single game. That's absolutely insane. That's what we were talking about. Teams maybe being able to claim over the last 3 games. Navi goes out and does it in 1. That is huge. Both for their, them wanting to be up there with the other GPT teams in showing that they're worthy of the direct invite to PGS2, but also the fact that they're currently set in 10th place in PGC points. At 320, they needed something going their way, and this is massive. Yeah, if they can get something like 400 plus out of this event here, they're more comfortable going into the next event here, Saga. Yeah, they absolutely will be, and that will throw them into... Сколько перерыв? Да кто его знает, как им присрется там этот перерыв делать. Пошел свой горох драгоценный уносить в холодное местечко. So far underperforming, they're still going to have big relevance when it comes to the final event of the year, and a team like Navi now storming their way into closing that gap as quickly as possible. Just add another name in the mix. Entropic with another big game here. We're talking about them being kind of that mid-pack, one of the teams that have been stepping it up here with Mexi step against the roster. Toby, thoughts on this game here for Entropic? I think they played it smart. Again, we see so many teams with control of that compound just end up sitting there for way too long. Not dare to go up on the hillside, not dare to engage. And then maybe they get top 4, but they get 1 kill, and that's a 5-point game. Entropic knows that they need to go out and maximize. They know that they need to get the most out of this game possible, especially with just 2 games to follow. They aren't going to get games where circles favor them this massively. They push up the hill, they engage on face, they kind of force everyone down into the slaughterhouse that is Navi. So thank you, Entropic, I suppose, if you're a Navi fan.
And then in the end, when they can't get the flushes in the first two, they actually come out and get the first knock in the fight against Na'Vi. But when they get to reset 4v2, it's just impossible when Na'Vi is that one. Yeah, and he's in a situation where obviously, as you're saying, Saga, they're fighting to get, you know, those extra points on the board, and they managed to get that in the exactly as you're saying it, right? And making it a 2 versus 3. And of course, that could be the difference maker if you're able to jump up one spot. That could be 50 PGC points if you're jumping one spot in the top 5. And as well with Entropic doing all the damage that they were doing to FaZe, the other GPT team who is lacking in PGC points as well. Right. That is, again, more in the basket of Na'Vi, but they are being very greedy boys today. They are indeed. As you see here, 30 points going Na'Vi's way. 20 kills, a record breaking here for the PGS2 EMEA qualifiers for EMEA. Good to see them to step it up. But Entropic and FaZe tied on 14. Howl, another great game for them, Toby, to put 10 on the board. Again, I mean, with everything they can get, because it's so close all the way down the bottom of the list, if they can go from 15th up to, let's just say, 9th or 10th overall, that'd be huge for them. Currently in 12th, but still, they have attack after all right in front of them, and hopefully, or maybe for them, if they can get a good game here, they could potentially breach into the Monarch and DA 80 points as well. Exactly, making it extremely close here, and I did not expect to see this Saga. I gotta say, top 5 with all or 3 GPT teams right there, defending those spots from everyone else, saying, nah, you gotta fight hard for it harder. But yeah, Foot still within, 11 points. It's doable still. Yeah. Well, it is Sunday, so FaZe did have to show up and start climbing eventually. But I mean, for Foot, it looks pretty bad. They've dropped 2 slots down in the leaderboard, but actually they've closed the gap by 2 points. It's totally fine if they get overtaken by Na'Vi and FaZe. Doesn't matter at all. It's Sarvum that has to be the team that they need to get ahead of. And with them, I mean, having the single point that they had earlier in this game, and then Foot, it still wasn't great, but they at least got 3. It's something, closes the gap just that little bit, keeps it basically within 10 points for the final 2 games, and that is a very closable gap. Exactly, and it makes it very, separate in terms of our top 8 and our bottom 8. It's 16 points difference from Ascendant down to DA here, making it, as we've been talking about since the upper brackets, these same 7, 6, 7. Так, чат, я придумал, чем заниматься в перерыве. Надо искать дисплей для моего айфона. Новый дисплей. Надо посмотреть на зоне. Дисплей с тачскрином на 12-й iPhone. Rage X. Что это за бренд? Блин, 14300. Это что-то дохера, нет? Тут даже не написано, что это, типа, это оригинал, не оригинал. Матрица с тачскрином. Какая матрица? Или что такое TFT? Alright, guys, we've got 2 more games of Wrangle to go, so stay tuned and we're going to be back after a short break. Боже. He goes down to Aina and looking for a little bit more with all of this. Hobber was actually making the seat swap here. Now Scav is going to look to just try and eke out some revenge, but Mexi. It's a big mistake on the side of the trying for Arctic was able to hit one on. In behind Monarch where they're going. That's insane damage. Because moving through these cities is hard enough when you don't have a time limit. Never mind when you do. Good nade locked on forward, bounces off the car, finds Marco as well. Spill first, throws one more. Goes a bit too far on the second one though, but На Алиэкспрессе. О, оледовский экран. Что это за 2800? А, просто на 12 нету, что ли? А где просто на 12-й iPhone? Или там неважно, про или не про, или что?
with several game modes waiting to be played. No more time-limited laps. The arcade is now home to both brand new and beloved modes, accessible whenever you like. The interface has also undergone a transformation, featuring a more intuitive hub and lobby room. Plus, Я не знаю, я посмотрю в любом случае, сколько они стоят, я же должен понимать, что я хочу. As the new reward system. Time spent playing now harvests AP, which can be used to claim rewards. Additionally, with the end of match page, you will now be informed about your arcade journey, including your 12 Pro Max, 12 Pro, о, для 12-го. 4900. A reward not to be missed. Meanwhile, in our ongoing efforts to elevate your gaming experience, we're providing even more incentives to our reputation system. Through the end of match page, you can now give compliments to your teammates and foster a positive gaming environment. The higher your reputation, the sweeter the rewards. Check out your reputation level and corresponding rewards on your career overview page. And get to know Зашибись 3 недели ждать. Так я сейчас буду на другом айфоне. Это мне на дисплей надо перепаять одну платку, да? Ну, отдать, чтобы мне перепаяли. Так он вообще другой. Нет, что ли? Он как будто бы вообще другой. А, так это же для другого айфона, наверное, у него отзыв. Для 11-го. Забейте, что я там смотрю, алкаш. Вопрос, какие из них выбирать? Какие лучше? Типа, это ЖК дисплей, да? Ой, OLED есть. Правда, просто 12-х нету. То есть 12 Pro и 12... Это, видимо, что это? Incel. Не знаю, что это за... Говностекло какое-то отправляют. Попробуй сходить в ремонт. Блин, я хочу потише сделать их. Что говоришь? Попробуй сходить в ремонт. А зачем, там, типа, зачем скажут, сходить, если можно позвонить? Зачем ходить-то? Ну, хотя бы позвонить вместо того, чтобы сидеть и смотреть, а что там вообще. Типа, скажут, какую реплику можно взять? Ну, хотя бы это как минимум. Там за консультацию, не знаю, берут деньги, нет? GX, и вот тут GX 400 отзывов, да? Вот тут можно посмотреть. То же самое, грубо говоря. Так, двенашка. Двенашка, OLED 4900, 4700. Puts them in 4th place here, and that is very needed for their PGC point standing, Toby. Yeah, and it really just, I mean, for the sake of everyone else in the server, adds a whole other level of threat. Because yes, we know Na'Vi is a dangerous team, but a warm Na'Vi is as dangerous, if not more dangerous, than anyone else. And if they have all of a sudden a threat to you and trying to claim... Надо еще посмотреть. Так. Замена дисплея. iPhone 12 в Ижевске. Блин, ну 5 косарей. Просто вот, просто так.
5 гребанных косарей. Ремонт айфонов в Ижевске, бесплатная диагностика. Минус 10% на первый ремонт. Ремонтируем при вас. Поменяем дисплей. Заменим аккумулятор. Так. Где ценники ваши? Стоимость ремонта. Так, 12. То есть заменить дисплей у них от 11 косарей. Разбито стекло и нет изображения от 11 тысяч. Разбито стекло, но изображение есть. Сенсор работает от 12 тысяч. Ну, стример, я за эти деньги 10 смартфонов куплю. Блин, Лех, куплю у тебя 10 12-х айфонов. За такие деньги. Капец, стоимость ремонта, это что за барыги какие-то нахрен? Ваша модель. 12. Что сломалось? Дисплей. От 7000, от 24 часов. Разбито стекло, но сам дисплей полностью исправен. Нет. Разбито стекло, на дисплее есть полосы или подтеки, черные пятна. От 20 тысяч! Это оригинал, копия от 10 тысяч. Блять, надо было мне дисплей ушатать, ну что я за конь? Просто на ровном месте на 10 поставили меня. Ну чё я? Чем я заслужил на 10 попасть, чат? Айфоны для лохов и девочек? А чё для настоящих мужиков, подскажи? Сова или почтовый голубь, настоящая мужская тема. Понял. Hints of games past in the past couple of days. Obviously, no major surprise to see that teams like Question Mark aren't going to fully commit because they're one of the few teams that is totally really fine if it's a military island game, and that's a big part of why they've been doing so well on a wrangle up until this point. If we forget how the rest of today has gone, it has been one of their biggest earners, and actually a big thing that has sort of flown under the radar a little bit for Question Mark is now the ability that you can bring vehicles with you on the ferry, because they are one of the teams that does quite often use the ferry for rotations, and when they don't, they take boats around the southern side and then they get caught out because they've got no vehicles with them. So being able to keep them is very nice should the zone go there. Definitely the case, for sure. And well, we'll see now as everyone gets down on the ground. A couple of seconds more to go until this first circle pops. And DA hot dropping Woo all the other way around. I think it's actually Woo hot dropping DA. Ну, типа, я могу и сам заменить этот дисплей, да? Но у меня просто будет написано, что дисплей не оригинальный где-то там. А мне, в принципе, ведь насрать. Не? Отдать один дисплей, чтобы с него платку перепаяли на другой дисплей, мне кажется, это не так дорого. За косарик, мне кажется, перепаяют. А все остальное самому можно сделать. О, Митрелиус. Ой, хорошо! Развел! Ой-ой-ой-ой. Старого перестрелял, Никзи уже не смог. В принципе, блин. I feel like that was a mega bait. I know that they were going to push regardless, and the way that he jumped in looked like that was intentional, but the punch out the window and the turnaround, it looked from an observer's perspective, it looked like a pretty wise play. But in the end, Nixie was there to save the day.
Yeah, and it's actually something that I нахер, подятел. У нас собака курить ушел или чё? Я хаваю. Ну пошел ты, блин. Приятного аппетита еще ему желать. You're getting hard breached every single game if that's what you're trying to do. But here it's kind of okay for the most part, but блин, ну вот пока никакой интриги нету, да? Мысли нету. 35-37. Я думаю, там ничего не изменится. Ты просто представляешь? На последней строчке закончить. На последней. Мне кажется, это самое стрёмное. And wondering why I'm not talking about Twisted Minds, Navi or Face is because as much as of course they do want to get all А если они пройдут на глобал, ну типа это ну да, и как они там? А там корейцы нахрен, а там китайцы. И как они там? И эти корейцы и китайцы, они дерутся как не в себя просто, постоянно, они не сидят, не лежат. Down by those teams, it is very scary. The pressure has been really on Sarvam the entire day, and they started off maybe looking like they were going to deal with it well, but there has been one or two situations where things have slowed down now a little bit now that we've headed in towards Erangel. This is also a game where Sarvam, it seems like the IGLing brains have just gone into overload and shut down because the zone. Well, Pachinki's not that far away from the center of the zone, so they're like, well, what do we do? It's 4.5 minutes and we're still here, guys. like, aren't we supposed to be driving now? What's I don't know happening? how to do this. Yeah, exactly. I've never been in a place this long before. Yeah, true. We'll see if anything changes. Beam in the meantime, the DBS bolt action cup. He saw him. What? Who comes up on this hillside with no opponents around? It literally has 3 frames to spot a guy, just jumps out of a car, turns around. That is head on a swivel driving. Is he just, I was gonna say, putting his mouse sensitivity to like 200 and А что здесь Фейт делает, Соло? Наша любимая команда сейчас с вами на экранах была. И это не были не Нави. The curved monitor, like TV screen, that's gotta be it. FOV at 200. Yeah. That was a pretty insane quick peek and can't really fault Fate for... За дропом, видимо, я сделал или что? Не знаю. Да нет, просто на инфе, наверное, стоял. А вот прямые конкуренты нашей любимой команды едут. Ну, Escalation, кстати, предыдущую стадию нормально играли. Я не говорю, что та или иная команда играет плохо, но я смотрю на таблицу и говорю, как есть по таблице. Что вот так вот происходит. А Джимс что, бухал или что? Нормально все у него? Он как будто первый раз в игру зашел. Ну, подумаешь, в будку въехал. Он в стол рядом с будкой въехал, а не в будку. Sustainable, I meant durable. Friend's an engineer, so I know some words. Oh yeah, horsepowers, wheels. Yeah. Yes, I mean, you are budget, James. А что там по зоне, кстати? Yeah, of course. Lamborghini, what color is your... Могилки примерно в центре. О, файт за топ-15. Go back to the fight. Руины центр зоны, короче. Блин, ну сейчас Escalation'ов догонят. Молодок. Еще и Иван тут жрет, хавает просто. Ферист сюда! Да бум, это же чел, который с Пуджом играл ведь, да? Охуеть, блин. Класс.
Бля. А что, это нормально было, скука? Что нормально было? Ну как чувак хаяки дал. Нормально было? Ведь что завтыкал? Блин, ну перемотай, погляди. Все, Артикс. Да, Артикс Пришло твое поднялся. время. Артикс поднялся, блин. 1 в 4 Нави пиздишь. И чё? Как будто он этого не делал раньше. Арти, давай как каждый день, ну ё-моё. Point from just before, this is probably the one team you don't want to be giving those points to, because they are very much looking to claim any and all points off of you that they can. It's very Ты сейчас different шот въебала situations. с For a team леса. like Foot, Куэмов getting ног overtaken там, by Navi, кстати. totally fine. For a team like Exalt, giving Navi points, terrible. Exalt has no chance of making it towards the Боятся qualification Артикса-то, slots боятся. anyway, so the Ща fact оба that Хартиксу Navi is въебло already просто invited сунет. is Он completely сидит, блядь, он irrelevant. его не It's all just увидел. about stacking up the PGC points, which Exalt does have a major head start on coming into this event, but that is Артикс, definitely no готовь longer the case, and пищеприемник. now that Navi has cleaned up another Ага, game, как they're раз tying в the points with пищеприемнике Sarva, получил, and не? it looks like they might just get the overtake very soon. It's almost as if they know where he is. And with the amount of damage coming through now, again, as long as Navi can do this without taking any casualties, which they can, they should be all right. So Navi, as we said it, hot Navi is dangerous Navi, and right now at 123 into top 3 territory. Наши топ-1 и топ-2, и наши топ-15 и топ-16. Все нормально. Мы зажимаем их. Ой-ой-ой! Не успел. Он вылетел, походу, его крашнуло. От такого... Это что? Блять. And it's too much for after all. A lot of damage coming through there, and as you said, I mean, after all, just not in a position to really do anything in response to that circle. Towards Это просто жесть, конечно. Что он хотел сделать? Blessed with this one, we also know for the rest of them, it's going to be very difficult waters to have to traverse. Yeah. Now up on that cube fight as well, you can see on the map Entropic in similar fashion to what Na'Vi were doing. They're hearing the fights, they're thinking we need points. Славянский зажим яйцами. Нет, славянским он называться уже не может. Как минимум, потому что там есть хоббит. Ой, хорошо. Ой, хорошо, блин. Yeah, there are times where you feel like, yeah, I'm gonna pull up and do something cool, and then when the first bullet connecting on you is a headshot, you go, damn, this was a mistake. And then, блин, ну автор альты отвратительно сыграли сейчас. There is still a slimmer of a chance that this one goes north, so I'm not completely against the initial rotation. Да, хоббит казах. It's of course not great that that nade up fell just then, but the fact that they're still wrapping north around, they could still get a good game off of this. If this, it doesn't have to hardship north of Rostock, but still go somewhere east maybe too. They would beat a lot of teams on that rotation who are currently fighting on the southern side. Не казах. А кто? Хоббит мышь. Мышь. Так ты же сказал, ты до этого называл его по-другому, типа... Что-то типа крысиный поступок, что-то ты, или крыса, или ты говорил? Ну да. Лех, Скуп тоже сегодня нам про Хоббита рассказал. Что Хоббит хотел кикнуть Данте, а в итоге Адоус сказал, ты чё, типа охренел, и кикнул Хоббита. А ты за что не любишь Хоббита? Ну-ка расскажи нам. Так он и про меня также раньше за спиной пиздел. В лицо, типа, пойдем играть, а... Хоббит? Да. Ну, не знаю, я нормально, обычный поц. Типа, ничего про него за него не знаю. Еще он слишком молодой. They're just hoping, really, for a zone that favors them before Twisted Minds get antsy and just toss a couple of grenades into their dip and start looking to farm them.
I mean, Sabam had a really, really good game from this exact position, came out victorious in it as well, with, I believe, double-digit kills. So, Я почему удивился? Мне просто два человека, ну, в очень короткий промежуток времени что-то про него негативное сказали, вот и все. Я и удивился. Вот это Адос посыпался сочно. Ну им надо ехать дефать его. Yeah, well, T-Bone not looking to mess around. Why would you in that position? Ну там выйди и пиздатый угол. Да, да, да. Ой, вот нокнул бы он его сейчас. What does happen with this is that Question Mark now knows Foot is up here. And again, Question Mark has nothing to lose in taking this fight. Yes, of course, there is still... Он мне репорт один раскинул, и меня на 24 часа откинули. Это считается? Ну, грех тебе репорт не кинуть, Винхук, ё-моё. Quite difficult, yeah, in the current zone shift to... Well, Foot has basically been given the option of either going to Ruins, which is a pretty annoying place to try and camp when there's so many angles, or if they really wanted to, they could try and wrap around north and split over the other side of the river. Ты ник поменял в пабге? Какой ты, конечно, лошара, Винхук. Ты, получается, сдался? Еще и какой ты ник себе сделал? Был шпеком, стал шкреком? То есть, ну ты же не настоящий узбек, ты даже не знал, что у тебя выборы сегодня. Tossed a couple of grenades in. I think it was Entropic that was on the receiving end of a squad wipe. And if any of the teams out from Rozhok, I mean, Entropic could very well be the team that looks to get on the other side of that ridge and... Кукуэма в рожок полетели. Or even this. Or even that. Question mark, where are we going? Again, pretty much qualified already, or guaranteed to be qualified, but pretty much top 2 guaranteed as well. Мне кажется, я плов звучало лучше, чем я... Well, one thing's for sure, T-Bone hearing that plane going over will be looking up. He's definitely been... Makes sense. Yeah, he's been talking about how annoying and difficult it is to spot the players that are parachuting down, and honestly, I can't blame him. So надо было сделать ник 94 пух. Pretty certain that QM is not going to be going that short of a distance and dropping onto Foot as much as Одобряю. we talk about. Okay, well they could just prank them and do everything they can to stop them getting the points. And they're going to be actually looking to try and use it for a position. Yeah, but they are actually going to the dip just on the other side of Sabam, and here comes Ascent trying to wrap around Twisted Minds. Nice rotation coming up from them. And thankful that Yepa is being suppressed now by Howl, because that would have been a lot more nades lopped in. But Twisted Minds now with threats nearby. Smart rotation to wrap around by... Ну и проверочки у тебя, конечно, Алексей. And at least for now, they can sit tight again. They have smart play here, smoke on. Ну понятно. And just lurk for the next 10 seconds. Not sure how much of this was actually scouted information versus just checking VODs and saying, okay, well, Twisted Minds in this sort of zone does like to make this 2-2 split, I think so we can, yeah, I would say so. And also that's why. But still very solid IGLing decision Ну, from Rex to bring the boys here and maybe surprise. Твайсы, мне кажется, неплохо могут тут разыграть, если хорошо подерутся с Твайсами. Ну, с Эйсами, скажем так, особо драться и не надо. When does Twisted make an aggressive play on this? I mean, they don't technically have to move yet. We could see more circles head in this direction too. But when do they opt to go? Is one hi car is one nade knock enough for them to just Крайне возбужденная машина в ангаре. Warehouse, or when do they move forward? I think they're just going to toss a couple of probing grenades in first, just to soften them up and make a sense scared, and then maybe they'll hold on to the utility a little more than maybe they otherwise would, because they'll know that eventually they'll have to make a push either into that warehouse or around it, one way or the other. They're going to have to try and flush Ascend out from that spot. So hold on to a couple of grenades each for when that time does eventually come. Oh, hello?
А тебе не кажется ли, что вот... Ну, хотя Нави, наверное, не знает, да, инфу по карте, что долбиться в этот край ошибочку сейчас. Ну, сейчас Нави порубят. Because there's so many teams in and around Rozhok now that all kinds of hell will break loose up here in just Там еще about 1 minute's хобы. time. Because even though Там it's еще only right now фейзы Navi that are сверху. outside of the Ну, circle, фейзы в яме there's сидят, gonna они be не могут enough подняться. Ты Вот тоже хобы так и могут. не ответил it's мне? completely stumped that other teams in В the смысле? nearby Ты vicinity про will keep что? Ты out про into the face as well. вопрос, который ты мне задал в There's a lot of Дискорде? commotion here towards the northeast. Я думал, мы с тобой на этом, на стриме обсудили его. Не, если тебе надо, я могу ответить. Но я просто ни хера не знаю по этой теме. Это по факту. Мне просто нечего даже тебе сказать там. У меня есть пару мыслей по этому поводу, но они такие отчасти бесполезные. Playing it slow, wanting as much info as they can before they push further forward. Now Nate slumped on in. A smoke to deny some vision. Smart play here, forcing Keanu off. Ooh, there's a pickup. They can't use that for anything now. We pass phase 4. Fun idea though, to just send it through the open and die. Что не так с проверкой? Don't think there's much they could do. I mean, they could use it to maybe get on top of the water tower, but No. everyone is now up there. He's crept his way up, so Navi, they might have to make this push a little bit swifter than they might have otherwise. Yeah, they're Ну давай, самое первое, что это молодой пацан. Сколько там ему? 19 лет? 20, не знаю. Ну типа, откуда у него бабки? Или тебе надо было, чтобы просто человек тебе отказал? Главное, чтобы ответил? Ну, знаешь, как-то вот мне максимально неловко отказывать людям в таких вещах. Ну, хз. And Navi's down to a single player standing. Sarvam, from their position in the dip, it's not great, but there's a good chance now that they reclaim their spot in the top 3. Yeah, definitely. They just drove over there, though. So at least now question mark knows there's a team on the other side, but they have their own issues to deal with in Monarch. Twisted Minds, got enough of it. Я тебе не верну ничего, Мираста. Ты типа, представь, что ты нажрался в говнище, и вот так встал на балконе, и раскидываешь бабки людям. Вот так вот. Берите, берите, это вам. Да еще держите. Да у меня их нахрена. Да вот. Да они нахрен мне не нужны. А на следующий день протрезвел такой. И пошел обратно деньги у всех просить. Что за фигня? Pretty comfortable just to sit back and exchange a little more than some utility and just wait for everyone in Rozhok to walk into their line of sight. Yeah, Mixi gets knocked here. It's not exactly best case scenario for Wu. Oh, sorry for Entropic as they try to cross on over. They wanted to suppress Monarch and allow themselves to get the cross on over, but Wu is being allowed, I suppose you could say, to focus their attention on them. In the meantime now, Twisted taking the fight to foot, who already have the circle to deal with. There's not exactly making things any easier for them. Что с экзальтами? Нам вот тоже интересно, что с экзальтами. Что-то твайсы, походу, решили помереть, да? Сейчас пару хаей, и нету твайсов. Хотя ёпы получили 2 нока, и это очень хорошо для твайсов. Big grenades. I knew it was going to happen eventually. Sarvam playing in the dip. Question mark just on the other side. Somebody had to just toss 2 grenades over. That is huge. Foot Esports. Oh man, they're just getting farmed somewhat. 80 going down from the zone. On the opposite side, they've got DA, they've got Twisted Minds.
Good seeing this right now. They really just want to throw him down and wait this one out. Issue is on the side of the circle, but there's way too much going on. Bart confirmed. T-Bone is alive, but Hugh is creeping up behind him on this hillside. Does he get to make this run for free? Does he get to go up here without being taken down by everyone else? I'm not sure. Есть вариант позвать Арти на интервью. Да он пойдет там, наверное, с молодым пообщается. Хотя, нахрен он нужен там, наверное, будут коэмы, если выиграют. Арти с его игрой. It's a 1-point game for Foot. It's a 1-point game for Entropic. There has been minimal movement. Тесты-то нормально разбираются потихоньку. Да. Но там очень вовремя ёпы ноки получили, конечно. Им, грубо говоря, не дали запушить. И еще слева там... Вот сейчас в идеале твистам забить на все хер, сесть в машину и поехать туда под файт дашек. Монархами. Так они тут и останутся. Они помрут. Start getting the backstab in as Yep was looking to set up a defensive line. Monarch is no longer under the grenade pressure of QM that they were initially, so they have a chance to try and catch DA on the cross, but the spray doesn't quite land. Надо уточнить у ньюсмейкера его телеграм-канала. Ну, сейчас еще и им спину начнут тарабанить. Хотя они пользуются имбой, щитами. Батулин нокнулся от филферста, Батулина не доедают. Это хорошо. Тут немного заняты. Ну да. Исы отхватывают от одного Вальдемона. Нет, там Холл его еще, видишь их? Вижу, ага. Ascent needs to get as many points as they can here because they know that making it out of this position will be practically impossible. Voldemort peeks on over once more, able to get the knock on one, but will be taken down in return as Schofield, the fall players from the eastern side, will be the one to find him. Туда его. I mean, Ascend, they get a placement point and they survive, but they don't get much more than that out of it. It might just be like a 2-point game for Ascend. They're the only team other than Na'Vi to not be in the zone right now, and as Dante just gets. Коэмов сейчас там в яме ибица похоронить может, в теории. Но они пока в дашек хотят сыграть. Again, I mean, best case scenario, like ultimate best case scenario for Salvin here. My God. The fact that they're all eliminated right after them with minimum points. Does he call down? Yes, he does. Only a couple of points for all the teams on the hunt, despite Savin being the first to fall. Really, the more things change, the more they stay the same. Savum still holds an approximately 10-point lead over Foot and approximately 20 points over everyone else who's looking to make the push. If you're Ascend, you're really hoping to see that military island zone next game. If you're Savum, do you hot drop Foot next game? Is that too greedy? It might be too greedy. We'll wait and see. We'll wait and see as well. Twisted Minds continue to do what Twisted Mind does, which is cleaning up the rest of the. Лёх, это ты кому? Это ты кому пишешь, что-то я не понял. But right now, off of what looked like an impossible breach forward, Twisted Minds has been able to get some sort of footing in. Я не все сообщения вижу или что? SMGs over this sort of distance to be a liability, but they're far from. Busting spray damage from decent range, but the vehicle with an AUG, the vehicle knocks over. Мир перевернулся, Артик стоп-фрагер своей команде. Above is actually doing what he can to even the odds. Here's the pull up, comes over the side, doesn't catch him in time. Best of luck, able to throw him down behind the vehicle, and for just enough time. Вот и Коэмов развалили, да? Ну, в принципе, все команды, которые хотя бы могли как-то конкурировать с Коэмами и с Твайсами, уже проиграли. Поэтому, вероятнее всего, Коэмы и Твайсы так и останутся на первой и второй строчке. Там Лу на корточках за деревьями ползает. Ну, победа для Лу. Looking to just grab the flush while he can. Quizzy, of all people, will prevent it from the opposite side. А, он это вылетел или это он алкаш? Я не понял. Ибица? Я не видел, я в чат посмотрел этот момент. Он просто боком к ним бежал, типа.
2v2. 7 kills on the board for Wu. It's another good game for them after a rough one in between. What was a good Tego performance, and now, again, it might be too little, too late to have any real impact. Ты, походу, Лех, меня с мощной задержкой смотришь. Обнови трансляцию, блин. Как с тобой общаться-то? Be the deciding factor in whether or not they make it through, depending, of course, on how the next event goes for them. But a big game here for DA. If they come out and win this, 2 more points, an additional 4, that's 6 points. They'd be flying up to 105. Так я ж вроде тебе больше ничего не отвечал, я что-то не понял. Типа, после того, что Поц молодой, я же больше ничего не говорил. Или что-то говорил. Ничего не понял. Типа, я даже не вкуриваю. Типа, про херни не неси. Это о чем? Это... Когда глобал будет? В конце года? Не знаю, когда. As long as they don't shoot their own horse, then they've got a very good chance. There is that. Again, this one is going to close in. Everyone's already inside. You have the 2 DA players sat together. Wu and Nixie as far apart almost as they can get in this one. Nixie's position is still yet to be revealed, as he does have a bit of a rich line to work with, but Quizzy is looking for info. I think it's clear to see here that Quizzy is trying to bait the attention, force a move from DA, and that's when Quizzy is going to peek on over from a distance. The most important thing is that neither of them can get knocked in. Now Quizzy peeks on up. Spots 1, spots 2. Good info. He has a 4x on the AUG as well if he wants to go for the hero spray. 5 kills on the board already, and yes, we love that little bit of extra cover, but DA has a whole ridge that they're using for cover. Боже, закончите уже играть, пожалуйста. I don't think DA knows exactly where Nixie is, because if I'm them and you know, если у кого-то вырубят свет, всем пофиг. Either you kill him early or you play on the other side of the hill. Right now, the fact that they're wrapping right around, I instantly saw them wrap both west, like around the left side of the cliff, and I was like, this is the smartest thing, because that's gonna effectively, at least to some extent, take Nixie out of the competition. Of course, there's gonna be a time where they're gonna pick on over and we'll see him, but up until that point, try and separate this fight as much as you can. Try and make it 2v1 fights in your favor. But with how they're positioned now on the hill, it's ну хер его знает. DA to do that. And at the same time, it's also really difficult to isolate the 1v1 fights if Quizzy is playing the position that he Вообще, как будто бы, ну фиг знает. Against Nixie, long range DMR spam, there's no real way to peek over into Quizzy Кинул смачок, подвинул щит. without Nixie getting involved, but they're going to have to be a little more proactive now. Nixie is the closest to the edge of the blue zone. He has to make a move of some description. He's going to bring the shield with him. They gotta get it fast if they want to separate this fight. А чё, это что, нормально? Чё он за зоной там отхватывает? Слушай, ну если они сейчас задушат Квизи, а Ник сейчас Квизи не кроет никак. А, ну, забей, Никси, капец, ошибся. Да, ну Никсилка аж, конечно. Ну, ему надо было куда-то двигаться, но он слишком далеко пробежал, что-то, мне кажется. Digital Athletics with 10 points alongside it. Oh boy, they really have just added themselves right back into the equation. Sarvam with just one more thing to worry about. It would be a long run, it would be a Hail Mary and then some. But Sarvam racking up 1 point across the last 2 games. It is Не, ну если ты с человеком нормально типа общался, вы с ним переписывались, и когда ты задал такой вопрос, тебе перестали отвечать, ну да. Best of 18 series. Yes, the bell curve does mean that there will generally be a bit of Это, конечно, неправильно, но тут соответствующие выводы можно делать, как бы это. Просто у тебя интерес к этому человеку, я не знаю, как к другу, к товарищу, я не знаю, а у него к тебе интерес совсем иной, как ты понимаешь. Если...
do love to see it. And DA, they'll love the points. They do indeed, guys. And welcome back to the PGS2 Меня qualifiers desk. What an insane game, and what a step up here from DA. We talked about it, one of the teams that wasn't in the top 8 from our upper bracket. Now they joined the... Знаешь, я как себя чувствую сейчас, Шам? Как? Вот ты маленький, помнишь, с мамой когда-нибудь шел рядом? Ну. И она встречала какую-нибудь подружку. Ну. И ты как уебан вообще не понимая, кто о чем разговаривает, блядь. Вот так же стоишь и просто смотришь вокруг. Вот ты сейчас что-то разговариваешь, я не ебу вообще с кем ты, о чем ты, блядь. Потому что у тебя... Ну смотри, Леха, у меня есть топ-донатер, мощный мужчина. Вот он тоже, в общем, не лучшего мнения о Хоббите почему-то. Я вот у него поинтересовался, почему. Он говорит, что мы с ним общались. Я ему купил билет, говорит, к Лахме в Турцию. На самолет, видимо. А потом что-то захотел узнать, видимо, проверить его, как он к нему относится или что. И говорит, срочно нужны деньги, дай, пожалуйста, мне в долг. А тот просто взял и потерялся, короче, ну, перестал отвечать. Вот, и он говорит, что я вот таким образом его проверил, я теперь считаю, что он редиска. То есть до этого мы общались, а потом он вот пропал и все. Смотря как они общались. Ну, есть такое, конечно. But the kills have always been pretty decent considering their position. Like 44, not too bad when all said and done. It's the placement points that have. Это не то, что я защищаю Хоббита, я сам, ну, такого же мнения, но тут двоякая ситуация. Ну, типа, он говорит, что мне бабки были не нужны, мне нужно было только ответит или не ответит мне человек, и все. Yeah, it's not easy being the backfill in a city when the circle then goes through the city and out on the other side, and you have to brawl your way through like 5 teams. That even for now. Только я не знаю, зачем ему это надо было, типа. Yeah, exactly. 20 points here for Digital Analytics. Fantastic to see them step up like this here. Woo with 17, Twisted Man and Howl tied at 11 though. Good to see how another could perform here. They're slowly climbing, and those few extra PGC points. Скуп, там у тебя. I mean. Yeah, they're locked in. They're going to PGC every slot surely by this point. So yes, but everything. Так, я ушел. Secure that for them is huge, but crucially for this current equation, none of the teams that are close to chasing Sarvum were up on that left-hand side of the scoreboards. They were all 1-2-point games. Yeah. Even the likes of Ascend, and that has made things a little bit sketchy with looking to chase the team in 4th. Yeah, and with a huge game from DA, it puts them in front of Ascend here. And again, we're talking about Entropic on 104, Ascend on 104, Digital Analytics on 105, Foot on 112 to be able to make it up to Sarvum on 122. It is, you know, a lot of teams that just needs to have one good game, while Sarvum needs to have a bad game here, Toby. Foot were 6 points out of qualifying in the first round in PEC Spring. Right now they're set 10 points down. I mean, they were the ones to beat BBL in the tie. It would be sad for them to see that happen the same way again, just being short. And also it's extremely important because no matter what, it is extremely close from 9th and all the way up to 4th here, even 3rd Saga. And those points, in terms of PGC points, we're talking hundreds of points extra. It's literally what could make the difference of you going to PTC or not. Yeah, especially for those who have got some points already, or maybe don't have as many as they would like to have. It definitely Пацаны, так huge impact. Скуп у вас давно проверку не прошел, блин. Вы ему бабки на вебку накидали, он вебку не включает. Вы чё? Это кидалово чистой воды. Какие там 500 рублей? УКМ, кто капитан, Доус. Yeah, in a perfect world, we go out and get what, 2 spots. You know, Twisted Minds get like 3rd, Toby, and then Navi goes and wins it. What do you think? Yeah, I mean, I wouldn't be complaining about that whatsoever. I'm sure all the other regions would be sad, but for us, the more the merrier. Yeah, I would love to see that. Of course, here, guys, it's been
some insane games, and I gotta say, Twisted Minds and Question Mark have just been a completely different. Ты на пиццу с ананасами скидывался? They really have. It's particularly for С тобой не поделились или что? Final day for Twisted Minds, it was a massive first day, but overall the consistency has been there for all to see. Just still slightly below 10 points per game. It's an extremely difficult average to keep up, especially in a lobby of this caliber, and we've seen how close things were in the upper bracket. So difficult to be this continually dominant, but they just seem to keep finding ways to do it. Yeah, and if it wasn't for Navi's really rough day one here, Toby, С его слов он съел 5 июня пиццу и кайфовал. Yeah, no doubt. I mean, we always know that they're gonna come around eventually. It's just a matter of does it happen a couple Скуп, of ты не обманывал их? and this time around didn't get off to a good start, but glad to see them get this going because as much as we say they always come back, we have seen them fall short in very recent events, failing to make finals in PEC point. Здравствуйте всем, все пропустил, да. Ну, если ты болел бы с нами за X, как и мы, то, в принципе, лучше бы и не смотрел. А так, по ходу, две СНГ команды едут точно на Глобал. А там просто с инвайтами, я так понял, что-то какие-то невнятки. Кто-то говорит, что они есть, кто-то говорит, что их нету. Хрен поймешь, короче. Сам я не изучал вопрос. Pretty much mirroring the position that Sarvan find themselves in coming into this final game. Again, they've had massive pressure on them all day. It's never going to be higher than it is right now because they are the team with the target on their back. And I don't think there's a point where Sarvan goes to hot drop foot, but who's to say that one of the other teams doesn't have the opposite opinion? And, you know, if there's ever going to be a playground for hot drops, Pachinki is high on that list. Yeah, and let's say if Sarvan doesn't make it here, who does then, Toby? Yes, that is my answer. And Saga, you? I'm going foot. They've got the closest gap. They were so damn close at PEC. It would be fantastic to see, at least if we're going to lose an MEA roster, replace it with an MEA org. That would be ideal. That would be good to see. Guys, we are just shortly ready to get on to the last wrangle. We're going to have to figure out who joins Question Mark, who is very, very likely to be the first team. I think Почему две команды, а Нави не наши ребята? Проходят, потому что только две команды. Первое и второе место. На первом-втором месте сейчас. Это квалы на Глобал, как в мажоре в доте. То есть инвайт у твистов, фейзов, Нави плюс две команды сквал. Блять, Винхук, ты в начале стрима говорил, что нет инвайтов вообще. А, ладно, я не дочитал. А в конце говорит Глобал. Как инт на Глобал? Ну, это понятно. На Глобал нет инвайтов. Так почему? Вот даже тот же Скуп сказал, что на Глобал есть инвайты. Вот недавно он, видимо, что-то посмотрел. Так я тоже инфу и говорил, что вот это на Global Series, типа, 2 проходят и 3 инвайта там. Ну, а на сам Глобал? Вот на сам Global я хуй знает. Ну, понятно. Значит, только две вот СНГ команды в данный момент, не учитывая ПГЦ-поинты, проходят на сам Глобал. They're getting hot dropped by Exalt. I don't think this was intentional. I think this is just both teams saying, okay, we have to alt drop because we're nowhere. Global Series это типа как если по аналогии с Дотой, как мейджоры и как инт. А если забрали тачки у Эксов и уехали? Exalt does not want for Ascent to get a lot of PGC points here. They want to stay up there in the top. Even though they're currently sat in 15th. У Коэмов и Нави даже после первого и третьего места очков будет меньше, чем у Чепу Хальт. Так, и что ты хочешь сказать? Что... Какой порог-то проходной? Could just be Occam's razor, never attribute to malice what could be attributed to. I don't feel like incompetence is a correct word, but I would maybe call it like miscommunication between them. I see they haven't fought each other at all so far in these situations. I don't see a reason why they wouldn't do it intentionally. Yeah, could well be.
But thankfully for Ascend, they've dodged most of it, and not only that, they've stolen away all the vehicles, and they've had an okay-ish kind of zone. Боже, он кинул ссылку и говорит, считай сам. Сколько в квалах-то? 16? Ой, сколько на сам глобал будет? 16 команд? Или шо? У экзальтов 1000. Ну так что, они 100% уже... So far, he doesn't have a helmet, doesn't have any heals, only 30 bullets in the AK, so clearly needs to run through a couple of buildings before they can make their move back up towards the circle. Ну, если мы берем 16 команд, то они 100% должны со своей 1000 уже проходить на глобал. Прям 100%. Их никак не могут за топ-16 выкинуть. А, не топ-16 по поинтам, да? У нас получается... если в каждом регионе по 2 команды выходят, а где-то, наверное, больше слотов, да? То тогда по поинтам сколько команд проходит-то? Сколько квал и сколько 100% слотов? Если топ-6, то это 10 команд проходит, да? Твисты могут заработать на лане еще слот для Европы. Экзальт в дерьме. Ну, как будто бы не в дерьме, слушай. У них очень много поинтов, при этом есть еще турнир один, да, до глобалов, на котором они могут эти поинты заработать. При этом они сейчас поинты заработают. Сколько? Ну они сейчас 20 поинтов заработают. Ладно, не 20, может быть 50. Scopes, attachments, all going to be lacking, but I mean, yeah, there you go. 18 bullets, no red dot, no nothing for Schiller. But at the very least, he's got the boys, he's got the squad, they've got the vibes. They can find themselves a position towards the southeastern side of the zone where there will not currently be anyone looking to contest, but that could all change very, very shortly. Now, for those of you guys who... Oh, sorry, continue. I was going to say, there's just nothing in front of them, so they're fine. Yeah, they're good, they're good. For those of you guys tuning in very late, I will say this one last time. Top 2 qualifies. There is the caveat, though, that Twisted Minds, Na'Vi... Леха, я глянул скрин. Но если вот так вот перестал отвечать, то жестко, конечно. Типа... Нормально он тебе отказал? И что там? Что там? Показку кота, чё? Ты курить отходил или что? Блин, последняя игра, да? Ладно, пофиг. А то я уже думал, может пойти кальянчик бахнуть, а то что-то скучно, капец. А то у меня как раз... Интрига сохраняется, 39-38. Ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. +1 для Артикса. 4 команды Экзальт. Borderline hot dropped by Exalt, but they're followed as well. I'm telling you, they're on the hunt. They are actively on the hunt for him. To try and make И непонятно, кто выиграл. Слушай, Лёх, ну не все готовы добротой на доброту отвечать, понимаешь?
Просто, ну, сделай вывод и забудь. So they want to keep it close. They want to have as few teams as possible able to get above him. Посмотрел, смеял, не показал. Ну зачем я личные переветы буду показывать вещи? Это не для вас, для меня, ребят. Сорян. Шаман, если что, такой же чепух, не волнуйтесь. Не-не-не, я не такой. Get away. Not again. Not question mark again. Get the hell out of here and let us have a damn rotation of our own. Я наоборот, по ту сторону, которых в обратную сторону нагрели. Не, ты по сравнению со мной вообще не в обратную сторону. Не знаю, что там по сравнению с тобой. Что я ж тебе говорил. Сколько я отдал? Это да, ну... Типа, это, ну, это слишком. Это чересчур. Это борщ. Это даже не хороший урок, это... Это, ну, это... Это тильт на... Тильт плюс тильт. Помирать будешь, и то вспомнишь, наверное. Это двухкомнатный тильт. And on top of whatever Sarvam gets this game. If Sarvam has a 4-point game, Foot now needs a 15-point game, and that's much more difficult than a 10, which is already hard. Actually pretty wild to think about that. Sarvam is just 3 spots behind Twisted Minds, but they have, I mean, Twisted Minds has twice as many kills. Minus a couple, but still, that's pretty wild. But again, kudos to Sarvam for not having to move too much, but making as much as they've possibly been able to out of every single circle they've been given. Really have, and there's a lot to be said for putting yourself in the position to minimize the RNG factor, and they have definitely done that as best as possible. Early rotations out of Pachinki, Picardo, I mean, the reason why it's hot dropped 4, it's for those juicy rotation paths, and they've been putting those to some very early but very excellent use. And even when they don't, Нашел на Твиче канал, где девушка в стрингах варит борщ и другие блюда. Мне кажется, что это интереснее, чем то, что мы смотрим сейчас. Как вы считаете, чат? Вот почему мы, люди, которые 5 лет, 6 лет посвятили этой игре, и нам настолько неинтересно смотреть вот это, по крайней мере, вот это конкретно сейчас. Как это работает вообще? Почему оно так? Как будто Рофла Турик смотришь, типа. Ну да. Похуй плюс похуй вообще. Entering into the zone on the southwestern side, and Navi and QM, who are not too far behind them, hearing all these shots, will see it coming. But Navi is actually circling around Howl's compound. Ну, играть, кстати, сильно интереснее, чем смотреть. А что ты Ферстика Фил Ферстом зовешь? А он разве не Фил Ферст у него никнейм? Подожди, сейчас посмотрим. It is after all, that they're going to be going up against and Schofield. Well, I guess for Ibako that one doesn't come in easy. Хуя, Хибака тут раскрутился. Okay. Хибако. Тут Епы едут еще куда-то. Maybe they heard these shots, maybe they want to get involved, but no, they're just going to swing their way past after all. Defend the compound successfully against the emergency parachute. Also, in terms of PGC points for after all, I mean, Monarch 91. А чё, Хибака наконец-то Фил Ферст же у него... Не стримить, блядь? Решил не стримить Турика или что? Да, о чем ты? Да. А что, его можно стримить? Ну да, он все игры, все предыдущие раунды со стримами играл. Серьезно? Да. То есть финал тоже? Да. Ну, не финал, а до финала все. Ну, до финала-то можно было, наверное, а потом нельзя. Там же в правилах обычно так и пишут. Ну, много турниров я таких играл.
Pectix has to put a pause on those thoughts though, as the grenades are starting to fly in. That was a hefty lob from Uber. Almost reached. Preparing for the mortars. Getting ready for nades to be... А, там девушка с подвохом. Just a couple hundred meters extra. Just a couple hundred. Скоп, это в твоей, ну, Галиктус, который... по твоей части. Я не знаю, кто. Question mark, the only team down here to have to make a move towards the circle. Shots are being fired from Navi up towards question mark, and here's towards the west, but I don't think question mark is really not. Блин, Я тогда... один раз попал просто на эту ошибку. Когда в Тае отдыхала. Не-не. Не, я как-то сидел, зашел на стрим... А ты уже сидел и понял, что что-то не то, да? Не, я захожу на стрим к Руди, она какой-то, короче, бабе, типа, красит волосы. Эта баба начала разговаривать, и я просто пропал, нахуй, я куда-то под землю провалился. А до этого думал, хорошенькая. Не, я так не думал, но, типа, все равно, прям, пока не начала разговаривать, блядь, сложно было понять. Ой-ой-ой, Арти, куда ты подъезжаешь? Так? Молодок делает фраг. А почему он так долго спреет? Он хотел, что? Чтоб его снизу еще долбили? Или он по кому дальше-то спреял? Слушай, ты посмотри, экзальты на яйцах отжали кемп. Удивляют. Я перестал турниры играть в 2018 году. Борьба за топ-14 пошла? Сюда! Так ёпа, еще сейчас и отлетят. А куда они их здесь стрелял? 30 поинтов уже будет. 30 поинтов, прошу прощения. Типа у них в общем? Нет, если они на 14 ворвутся. А, нет, 50 на 15 поинтов, а вот на 14, ну, короче, забей. Ну, вообще им даже 50 могут сыграть поинтов. Ну, тогда, если они выиграют игру, то все у них будет вообще точно. Казалось бы, да? Вот ты смотришь, ну, типа, турик, и кто знал, что экзальты, типа, ну, самые главные претенденты на глобал. Блин, ну да, игра у них сейчас... Так смотри, они прямых конкурентов херачат, просто тушит. Тушит Hello My Bad. 70 за 14 Винхук пишет. Имба вообще. Имба. А просто пройди они в 8, зайди, и у них уже 100% почти глобал. Мне на самом деле кажется, что у них и сейчас 100% глобал. Ну, если исходить из той математики, которая у меня промелькнула перед глазами, то шанс уже огромный. Нави дай, кстати. Нави все. СРМ, если умирают, то без шансов. А что в Саудовской Аравии-то тогда будет, Винхук? Ничего не понимаю. В Саудовской Аравии будет не глобал? Ну, типа, как глобал, только не глобал. Тоже все, типа, будут, но... Что, бля? Как глобал? Все страны будут тоже. Как глобал, только не глобал. Ну, мажор. Просто мажор. Ну, понятно, понятно. А почему этот мажор не... Блин, подожди. Я запутался, короче, ладно, забейте. А это Квала на мажор. Квала на маджор. На маджор. Региональный мейджор. Ёбаные пенсионеры. У меня что-то это... Бачок потик.
Это квала за 2 слота, а не на мажор. Это квала за 2 слота на инт. Алло. Нет, что ли? Я ни хера не понимаю. Я все, я Винкуб, давай удачи тебе, я сдаюсь нахуй. Это праки, кстати. Ну. Праки? Да. Ю скримы играют, мужики. Big engagement as feel forced to make a push in towards the apartments and Ascend are there to defend. I was just going to say, look at the team they're fighting. Savim are clapping their Так епы сдохли. В чепах могут ворваться. Так они могут еще даже в ушек обогнать. Ты чё? Ну хуй знает, как они в ушек обгонят. Там 24 поинта разница. Это надо им еще 14 убить и игру выиграть. Молодость сдох. Ответочка по ваносу. Сейчас квала на мажор, который как глобал, но не глобал, который будет в Саудовской Аравии, ну что непонятного. Господи боже. Я не знаю, вообще ничего непонятного. А когда в Саудовской Аравии будет мейджор? Мажор, а не мейджор. А когда мажор будет в Саудовской Аравии? А кто тут туда поедет? Люди. Two players alive, and there's more teams in the vicinity. The Wu will be the first to breach the Ascend compound, but Exhalation's coming in at the same time. Хотя не все люди там. Не все люди? Не все. А Артикс поедет в Саудовскую Аравию? Не знаю, может и поедет. Ну там точно пару командочек будет, которые не люди. А как может случиться так, что он поедет? Туристом? Да нет, почему? Если по поинтам. А хотя, не, в эту же, кстати, он, наверное, не едет, да? Не, в эту, на мейджор точно он не едет. А вот на глобал он может поехать по поинтам. Если почку продаст, почка копейки стоит по сравнению с тем, сколько надо, чтобы стать шейком, алло. Артикс может просто молодость продать. Че там почка? Пару миллионов рублей, наверное. Ебать, ну схватит съездить-то. Ну это ж ты только съездить, блин. Песочка нюхнуть немножечко. Ну, нормально. Потом еще что-нибудь можно. Ага, его почка станет шейхом, я понял. Если ее шейха, понял? Он еще жопу может продать тоже. Если жопу продаст, то там это только в гарем. Только я думаю, что такие ценности не одобрят в Саудовской Аравии. Сюда! Сюда! Ты видел? Чувак просто поливает в него. Куда рега? Куда стреляет вообще? Ну все, чат. Поздравляем. Поздравляем Артикса. Они возможно, не... даже с 14-м. Они не последние. С 15-м все-таки. Они предпоследние. Им немножечко не хватило до 14-го. Мы за них болели. Это наша команда мощная. Экзальт. Артикс во главе команды. Старый волк с потрепанной жопой. Поаплодируем ему за отличное выступление, на которое можно было не приходить и не смотреть его.
Ты должен поддержать вообще-то друга. Поддержу, когда я буду ранкед с ним играть. И вот ради этого, ради того, чтобы стать топ-15 на вонючих квалификациях, даже не на глобал, он постоянно тренировался, играл какие-то праки, не стримил, не играл ранкед с нормальными пацанами. Аплодирую, сидя этому мужчине. Горжусь, что знаком с ним. Кто там у КМах наверху, покажите. Так, если они пройдут, а Нави нет, то будем смотреть, как Экзальты 16-е на глоб. Ну, если ничего в их игре не изменится. Как бы, есть повод для того, чтобы над ними подшучивать. Правильно? Правильно, все. Это не хейт, это просто... Just a joke. Да, just joke. Don't worry. Это из разряда... Ой, ну ты так хорошо играешь, потому что у тебя комп крутой. Вот был бы у меня комп крутой, блин, столько FPS, как у тебя, я бы тоже круто играл. Ортикса новый комп. Артиксу не помогло. Почему не помогло? Он же топ-фрагер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, последний пик у Бестолыча был очень лишним. Ну, твисты выиграли уже. Ну, твисты выиграли, кое мы уже точно на глобале. Поздравляем этих ребят. Они молодцы. Это наши пацаны. Хоть что-то хорошее на этом турнире произошло. Хотя подожди. Что? 4 поинта еще. А, ты думаешь, что коэмы могут? Так они еще и в зоне. Да, они еще и сейчас фармить будут все поле. Но это уже, что, это что-то меняет? Так, а поинты-то на глобал тоже же разыгрываются. А деньги тут выиграть можно? Или только... Деньги там символические. Или вроде, только насколько я выдуманные какие-то вот эти вот побрякушки никому не нужные, поинты какие-то. А на эти поинты хлеб с молоком в магазине купить можно? Какой вообще? Просто ты целый год дрючишься, дрочишься, потеешь. За то, чтобы... получить призрачный шанс заработать на одну харю, в лучшем случае, 250 тысяч долларов, да? Коэмы сейчас халявный... О, он еще доедает одного! Коэмы 2 поинта! Нужен 1 килл. И то... И все. Они еще почти в зоне. И пережить монархов, которые не в зоне. Ну, играть им... Вон там камушек какой-то обоссанный, 2 камня есть. Что?
Он вылетел или что? Не знаю. They couldn't have done it with a 0-point game. They did have to do something to get it done, and whether that something amounts to doing absolutely nothing. The most of this Может, game тоже кого-то кикнуть захотел. Чё говорит? А, то... Ну, они сейчас получат еще плюс поинт, да? Да, надо одного кого-то дохавать, должен. Вот сейчас. Как раз он открыт под Адоуза. Миссию убить и все. Но он сел в тачку. Вот сейчас! Сейчас сделает! Сделай! Да! Все, Да! поздравляю. Хорошо. Сейчас надо, чтобы Мисс сдох и все. И... Все, прикинь, 2 башки ловит Адоуз. I guess you can say victory lap their way into the qualification. That is exactly what Adusi is doing here as he makes his way closer to Sabim, who finally lost one. This guy, man. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, перелетело не туда. He knows it's a done deal. It's a wrap. It's locked in. Question mark and Sarvam will be joining the EMEA global partner teams in Riyadh. There's really nothing. А он что сейчас пытается... СНМ даже 3-1-1 лежат, блять, в канаве, нахуй. А что? Я не понимаю. Адоус хочет, чтобы... Чтобы что? Так он-то не знает, он не может лайф посчитать. Он выиграть хочет. Поэтому он вдвоем кооперируется с Миссой. Ой, типа, чтобы... как он... А сейчас его... Блядь. Тильт. Просто один фраг. Просто... А если сейчас еще убить троих и выиграть игру, это сколько получается? 4 плюс 7 О, поинтов. да-да-да. Он это может на 7-е прыгнуть. А они уже без хилок, без всего. Чисто 6 бинтов. Это плохое решение. Ой, хорошо! А у него ни смоков, ни хера. If he wins this game, he's an absolute bully. Let Sarvam have their moment, man. They've just qualified to a global. Stop denying it, Pisa, please. Again, I mean, 2 more points is them racking up 40 more PTC points. Yeah. Зачем они настолько потеют, типа? Ладно, понятно, почему этот поц. Не получилось у него, а мог еще выше подняться. Мог вообще, да, до 7-го долететь. Почему Адоус убил тиммейта? Скорее всего, потому что он вылетел, либо у них не было ресурсов. Хотя нет, это вообще бессмысленно. Ну, вылетел, скорее всего. Less glorious fashion than a tactical deny to the blue zone. But Sarvam, man, maybe while that final game didn't look particularly glorious, the stuff before it definitely did. It's really been grinding for quite some time. Maybe some of the criticisms that have been shred around earlier on in the year for a lackluster performance in PEC Spring, it's been taken on board. I'm glad to see that we're now seeing again a case of a team we did not expect to even maybe contest for top, I don't say top 8, but at least top 5, come out and qualify. Same fashion as how did during PEC Spring. Если бы у Адоза тачка не укатилась, он бы был куда в лучшей позиции. Well, Sarvam, this is your chance to show the world, not just the EMEA, that you are up there with the best.
Ну чё, все что ли? Что мы сегодня выяснили, Скуп, исходя из того, что произошло на этом турнире? Вот. Что мы выяснили? Да, вот. Что мы теперь знаем? Что произошло? Что-то новое или что мы подтвердили в очередной 50-тысячный раз? Ну, в принципе, можешь поделиться, как ты думаешь, что вот, ну... Ну, Арти Чепух. Так. Игры смотреть очень интересно. Так. А кто на Глобал прошел? Кто на Глобал прошел, пока никто не прошел. Я правильно? А какой Глобал ты? Который не Глобал, или который Глобал? Мы выяснили, что лучше идти смотреть GTA 5, блядь, РП. Так, а вот ты на мейджор попадаешь, а на мейджоре можно заработать поинты еще? Наверное, не знаю. А после мажора еще какой-то турнир будет, на котором можно будет заработать поинт? Наверное. Не знаю. Последний, да? 4-й. Наверное. Но ты не знаешь, да? Не знаю. А сколько денег можно будет выиграть на мажоре? Много. А сколько? Много. Ну вот на глобале, который не глобал, сколько там? Ну, вон Винхук, наверное, знает. Если твисты пройдут по этим поинтам, то будет плюс слот для Европы. Угу. В мейджорах отдельные ПГС-поинты. Система, конечно, пушка, вышка. А сколько в доте сейчас на мажорах призовой? Уй, знает. $500? 500 тысяч долларов на мажорах по доте? Чё так мало? С учетом того, что там нахрен... На каком-то инте, я помню, 30 миллионов долларов, что ли, было? Потом на уменьшение пошло. Так, ну чё тогда? Тогда, что ли... Раз мы все выяснили, все поняли теперь. Наверное, теперь надо пойти отдыхать, что ли? Или чё? И даже сколько время-то? О, так 1:30 у меня. Там получается 500к на самом мажоре, плюс 6 регионов с призовым 205 на отборах. И вернет ли Шамбакс и Руслан Чепуху на татачонки? Да, конечно же, я не верну. Я введу какой-нибудь, я не знаю, возможность купить за Шамбаксы что-нибудь. Единственное, знаете, есть проблема. Есть люди, у которых реально до хрена этих Шамбаксов на канале. Они сразу придут, купят в один клик что-то. КС-2 выходит, будут туда все силы сливать. Да. КС-2 от КС принципиально и кардинально ничем не отличается. Так что ничего не поменяется настолько сильно, как ты говоришь. Сейчас, кстати, вот...
КС-ка у нас неплохо, да? Неплохо держится уже 2 года в топе. Но вот сейчас у нас лето пришло, да, недавно у КС-ки полтора миллиона онлайна было ежесуточно максимального, а сейчас 1 160 000, вот я вижу сегодня. У Доты было 800-900 тысяч, сейчас 690, ну 700, да, тоже на уменьшение пошло. У PUBG было 400-450, сейчас 328. Ну, лето сказывается. Это видно и по онлайнам, что либо люди подостыли, хотя нет, давайте мы эту динамику, она везде одинаковая, да? Просто лето, шкалатроны у бабушек, на дачах кто-то, у кого-то отпуска, кто-то там отдыхает, поэтому у Ореха также онлайн плюс-минус. Я на самом деле удивлен, что у Апекса онлайн такой. Казалось бы, вообще, что это вдруг? Чего бы вдруг? У Warzone какой онлайн, интересно? У Таркова вот какой онлайн реальный бы посмотреть, конечно. То есть было бы интересно понять. Это что это у нас? Это у нас суточный такой онлайн, типа, или средний месячный онлайн? Что это за онлайн? Единовременный. Вот это, видите, да? Вот в Тарков играют. Бац, вайп. Пум. На хайпе игра. На хайпе сколько? Ну, первый месяц держится, да? Ну, первые 2-3 месяца хорошо, потом помойку. Ладно, ребят, давайте. Че, Скуп, ты тут вообще еще? Да. Че, пойду, наверное, я отдыхать тогда. Спасибо тебе за компанию. Давай. Отлично провели время. Самое полезное времяпровождение. Я так Вообще считаю. не говори, кайф, балдеж. О, поинты показывают. У нас у Exalt 1050, то есть они на 3 строчки вниз опустились. Ну, на 2. То есть с учетом того, что еще один турик будет, то... Ну да, конечно. Они уже посерединке. Шансы, конечно, есть, но... Твайсов капец поинтов сразу 1500. А где Нави? Нави 650 поинтов. Мало очень. Вопрос вот в том, реально, сколько по поинтам проходит, и сколько там... Если все по поинтам, если топ-16 считается, то тогда у Артикса очень большие шансы залететь. Если там будут какие-то прямые инвайты с каких-то туриков, то нет. Если топ-16, то я думаю, что тут, можно сказать, проходка. Ладно, все. Всем спасибо. Все свободны. Увидимся завтра.